So it's all me. My name is Brad, and I am an alcoholic. Um, Thank you all so much for being here. My sobriety date is 25 June 2010. My home group is the Foundations Group in Buena Vista, Colorado. And if you don't know where that is specifically, if you find the state of Colorado in the United States, we are in the dead center of that state. If you look in the very center of that state, that's where Buena Vista is. And we meet Mondays, Wednesdays, and Fridays at 6 p.m. If you ever find your way to Colorado, please come visit us. It's a beautiful spot. I woke up this morning to this beautiful rainbow, and it's actually starting to snow or rain at this point, a little bit of both, which is pretty miraculous. I have a sponsor who knows he's my sponsor. We work together on a regular basis. Going through the steps, going through traditions, and going through concepts. His sponsor is David H. David H's sponsor is Mickey M. And it's important for me to know that lineage and where this message is coming from. So you can go ahead and translate that, and then we'll get started. Thank you. ఈయన పేరు బ్రాడ్ అండి. ఈయన ఒక త్రాగుబోతు. చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ఈయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి 25 జూన్ 2010. ఈయన హోమ్ గ్రూప్ వచ్చి ఫౌండేషన్స్ గ్రూప్ అని పాయింట్ ఆఫ్ విస్టా కొలరాడోలో ఉంది. కొలరాడో రాష్ట్రం చూస్తే దాంట్లో మధ్యలో సెంటర్ లో ఉంటది అనమాట ఈ పాయింట్ ఆఫ్ విస్టా అన్న ఊరు. ఈయన హోమ్ గ్రూప్ సోమవారం శుక్రవారం 6ంటికి కలుస్తారు. మీరు ఒకవేళ అక్కడ ఉంటే తప్పకుండా రమ్మంటున్నారు. చాలా ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్, అందమైన ప్రదేశం. ఇప్పుడే రెయిన్బో, అలా దాంతో పాటు చిన్నగా వర్షం పడుతుంది, వర్షం వాసన వస్తుంది. సో అద్భుతంగా ఉందని చెప్తున్నారు. ఈయనకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. ఆ స్పాన్సర్కి ఈయన స్పాన్సర్ అని తెలుసు, రెగ్యులర్ గా కలుస్తారు. స్టెప్స్, ట్రెడిషన్స్, కాన్సెప్ట్స్ మూడాట్ల మీద స్పాన్సర్ తో పనిచేస్తారు. ఈయన స్పాన్సర్ యొక్క స్పాన్సర్ పేరు డేవిడ్ హెచ్. ఆయన స్పాన్సర్ పేరు మికీ ఎన్. ఇది ముఖ్యం. ఎవరు నేను ఏ చైన్ నుంచి వస్తున్నాను నాకు తెలుసుకోవటం ముఖ్యం అని చెప్తున్నారు. నేను ఏమి నేర్చుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్. That is awesome. This is amazing. Like, no matter where you go, you can find a meeting of Alcoholics Anonymous. That's pretty cool. So step one, I'm just going to give you a little bit of background on the step from my understanding, and we're going to kind of move forward. But I think for me, when I'm taking people through the steps, the important thing for us to understand is that we walk this journey shoulder to shoulder. This is not just my opinion or my take on this. It's something that we as a collective need to relate to fully understand being an alcoholic. Because for me, I spent the better part of 3 years fighting the idea that I was alcoholic, because I didn't agree necessarily with what somebody was trying to tell me or explain to me about being an alcoholic. I thought that you had to be homeless, living under a bridge with a big long beard to be an alcoholic. That you had to be broke, that you had to have smashed up vehicles, all these belief systems that were put into my head about being an alcoholic. And I had no idea what truly made me alcoholic. And the first step says we admitted we were powerless over alcohol, or that our lives had become unmanageable. And those were things that were progressing in my life, whether I had drink in my system or not. I was powerless over things. My life had become unmanageable in a lot of different circumstances. And I didn't send you page numbers. I don't know if page numbers are the same in your book or different in your book. At the beginning of chapter 3, more about alcoholism, it talks about very specifically, we learned that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholic. And I think for me, that becomes the key to this first step.
is it's not about if I go into a room of Alcoholics Anonymous and admit that I'm an alcoholic, because I did that for the better part of 3 years. And each evening or at least every week, I would go get drunk again. And at that point, it was kind of like hit and miss, whether I was alcoholic that week or not, because I didn't really fully understand what that looked like. So for me, when it says I had to fully concede to my innermost self that I was alcoholic, I think what that represents is then what is alcoholism? What is the real issue here, right? Because that first step essentially is acknowledging that I have a problem with alcohol and that the solution is beyond my power. So you can translate that. సో ఏంటంటున్నారంటే అయినా మామూలుగా నేను నా స్పాన్సిల్ తోటి చేపిస్తున్నప్పుడు మేము ఒకరి చేతుల్లో ఒకరు పట్టుకుని వెళ్తాము. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. స్పాన్సీ కూడా కలిపి నడవాలి అన్నది. నాకేదో ఎక్కువ తెలుసు లేకపోతే వాళ్ళకి తక్కువ తెలుసు అని కాకుండా, ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను అంగీకరించాను త్రాగుబోత్తనం అంటే ఏంటో. అంటే నాకు త్రాగుబోత్తనం అంటే ఏంటో తెలియాలి. మొదటి పారాగ్రాఫ్ లో పేజ్ నంబర్ 29 అండి, తెలుగు బిగ్ బుక్ లో త్రాగుబోతుతనం గురించి మరింత వివరణ అన్న చాప్టర్ లో మొదటి పారాగ్రాఫ్ లో కొంచెం త్రాగుబోతుతనం గురించి సరిగ్గా వివరిస్తాను. సో ఈ వివరణ నేను ముందు తెలుసుకుని, అప్పుడు ఇది నేను నరనరాల్లో జీర్ణించుకుని లోపలికి నేను ఏంటంటే ఇది స్వీకరించగలగాలి, పూర్తిగా మనసులోంచి ఇది స్వీకరించగలగాలి, పైన కాకుండా. అసలు ఏంటిది, దీన్ని స్వీకరించాక దీని యొక్క పరిష్కారం కేవలం ఆధ్యాత్మిక పరిష్కారమే. మామూలుగా మొదటి సోపానం ఏం చెప్పుద్దంటే, నేను ఆల్కహాల్ ముందు శక్తిహీనుణ్ణి, నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయింది, సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోయినా అని చెప్పుద్ది. అవును, ఆల్కహాల్ ముందు శక్తిహీనత అంటే ఏంటి, అసలు జీవితం అస్తవ్యస్తం అవటం అంటే ఏంటి అన్నది ముందు మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. Please go ahead. Awesome, thank you. So for me, I always blamed it on circumstances, right? Like I spent many years bouncing in and out of the rooms of Alcoholics Anonymous, and when my girlfriend would leave me, I would drink more, right? When I crashed a car, I would drink more. So when I walked back in the rooms of Alcoholics Anonymous, I blamed it on circumstances, right? When I got locked up in jail, when I was looking at 15 years to life in prison for hitting somebody with my car while drunk, those sorts of things is what I associated with me being an alcoholic. And the reality is that circumstances did not make me alcoholic. And that's something that was really difficult for me to like see and actually understand through this group, through this program, because I always wanted to blame the circumstances. You know, when I was out of money, when I was out of a relationship, when I was, you know, in legal trouble, that's if I didn't have those things, I wouldn't drink. That's what I thought, honestly. And the reality for me was that, and it says very specifically in our book, that once I start, I cannot stop. And I cannot control the amount I consume. And once I fully understood that and fully conceded to my innermost self that I could not have just one drink, then that is really what allowed this to kind of soak in, is that it was never just one. It was never just 5. It was never just 20, right? It was always drinking to oblivion for me, drinking until the point where I would pass out. And then once I came to, I would drink again. And there was no stopping me except for when I was completely separated from alcohol physically. And usually that was the legal trouble that I would get myself into. Or when like friends would take me away from that environment, or family would take me away from that environment. Those circumstances had nothing to do with it. Not really. I mean, it was just an excuse for me to keep drinking.
right? Like whether it was good, bad, or indifferent, it was an excuse for me to keep drinking. So for me, that understanding of once I start, I cannot stop and I cannot control the amount I consume is what makes me alcoholic, not the circumstances that were wrapped around that. And so today, that's the full understanding that I have of my alcoholism. So that's what makes me alcoholic. So when we talk about this idea of powerlessness and unmanageability, that was a given from the moment that I picked up drink. Like I could not stop once I started. So that shows powerlessness. I could not control the amount I consumed. That shows powerlessness, right? The unmanageability comes with my reaction to life once I have that drink in my system. What does that really look like, right? Well, for me, when I had drink in my system, I was a very violent person. I would do things that were not legal, right? Whether that was drinking and driving, whether that was being abusive physically, whether that was stealing, whether that was manipulation of some financial situation. Those sorts of things were the behavior that I displayed while alcohol was in my system. And I love the fact that they devote 43 pages in the big book to kind of identify myself with that behavior, right? Once the drink is in my system. And when Bill wrote this book, he also says that if you take drink away, most of us act very normally. And in this way, that is very consistent with everybody else in society. But once drink is placed into my system, I can behave pretty much insanely. And so those 43 pages allowed me to help identify myself with the behavior that came with the drinking. For me, it was like I could have a few days of sobriety. I could have a few days of a dry drunk where I could hold a job and I could have a relationship. I could have family back in my life. But as soon as that drink crossed my lips, all bets were off. I was completely back to that same old behavior. And for me, that became important for me to identify with, right? The powerlessness of my behavior when alcohol was in my system. The unmanageability. Oh, go ahead, please. Yeah. సో నేను తాగేటప్పుడు మొత్తం నా పరిస్థితుల్ని నేను ఏంటంటే బ్లేమ్ అంటే పరిస్థితుల్ని ఈట్ల వల్ల నేను తాగుతున్నాను, ఆటల వల్ల నేను తాగుతున్నాను అని చెప్పటం జరిగేదండి. పరిస్థితుల్ని నిందించేవాడిని. కాకపోతే నాకు ఈ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పరిస్థితులు కాదు, దానివల్ల కాదు నేను తాగేది అని చెప్పి. నేను జైలుకి వెళ్ళాను 15 ఏళ్ళ నుంచి జీవితాంతం, నేను మినిమం 15 ఏళ్ళు జీవితాంతం నేను జైల్లో ఉండాలి అన్న శిక్ష నాకు పడింది. నేను కారణమైతే దానికోసం నేను పరిస్థితిని నిందించాను. అలాగే వేరే వేరే పరిస్థితులు వచ్చినాయి నాకు. ఏంటంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, లేకపోతే నాకు ఏదో ఇప్పుడు ఈ జైలు శిక్ష పడింది, లేకపోతే నన్ను ఈ అమ్మాయి వదిలేసింది. ఇంకా వీటిని ఎన్నాటిని నన్ను తాగుబోతు చేస్తున్నాయి, ఈ పరిస్థితుల వల్ల నేను అయిపోతున్నాను అనుకున్నాను. కాకపోతే నేను ఈ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చాక పరిస్థితులు కాదు నన్ను తాగుబోతు చేసింది అన్నది అర్థమైంది. ఎందుకంటే నేను ఒక్కసారి త్రాగుడు మొదలు పెడితే ఆపలేను. నేను ఎంత తాగుతానో నాకే తెలియదు. ఈ కారణాల వల్ల నేను తాగుతాను. నేను 5 డ్రింకులు తాగొచ్చు, 20 డ్రింకులు తాగొచ్చు, ఎన్ని డ్రింకులైనా తాగొచ్చు. కాకపోతే నేను ఎప్పుడు తాగినా పూర్తిగా అవుట్ అయిపోయేలా తాగుతాను. ఎందుకంటే అవుట్ అయిపోయాక అదే మొత్తం పాస్ అవుట్ అంటారు. పాస్ అవుట్ అంటే నిద్రపోతాను. నిద్రపోయి మళ్ళీ లెగ్గానే మళ్ళీ తాగుతాను. ఇంకా ఆగేదే లేదు. ఏంటంటే ఇదే అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటది. ఎప్పుడు దాకా ఆగదంటే మళ్ళీ ఏదో గోల జరగాలి, మళ్ళీ ఏదో ఒక లీగల్ సమస్య రావాలి, లేకపోతే ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ నన్ను ఆ పరిస్థితి నుంచి పక్కకు తీసుకెళ్ళాలి. అలా తీసుకెళ్తే తప్ప నేను ఆగలేను.
నేను అలా తాగుతూనే ఉంటాను. మళ్ళీ ఎంత తాగుతానో దాని మీద కూడా నాకు కంట్రోల్ లేదు. ఇది నా శక్తిహీనత. నా శక్తిహీనత అంటే ఇది. నేను ఎంత తాగుతానో నాకెప్పుడు కంట్రోల్ ఉండదు. నేను ఎప్పుడు తాగినా ఫుల్‌గా అవుట్ అయ్యేలా తాగుతాను. ఒకసారి తాగటం మొదలుపెడితే ఆపటం అన్నది ఉండదు. మళ్ళీ అలా తాగుతూనే ఉంటాను. అన్‌మేనేజబిలిటీ అంటే అస్తవ్యస్తత, లేకపోతే నేను నా జీవితం సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవటం అన్నది ఏంటంటే, నేను ఒక డ్రింక్ తాగితే నా సిస్టంలోకెళ్తే నేను ఆహ్, ఏంటంటే చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటా. తాగేసి కారు నడుపుతాను, లేకపోతే దొంగతనాలు చేస్తాను, లేకపోతే అబద్ధాలాడతాను. ఆహ్, బాగా బూతులయ్యి మాట్లాడతాను. చాలా చండాలంగా మాట్లాడతాను. ఇయన్నీ కూడా నేను ఒకసారి నాకు డ్రింకెళ్ళాక నేను చేయటం జరుగుద్ది. బిల్ డబ్ల్యూ రాస్తాడు పుస్తకంలో. ఒక్కసారి డ్రింకు మనలాంటోళ్ళ దగ్గర నుంచి పక్కకు తీసేస్తే మనం చాలా వరకు సాధారణ వ్యక్తుల్లాగే ప్రవర్తిస్తాము అని చెప్పి. ఈ ఇన్సానిటీ అన్నది డ్రింక్ లోపలికెళ్ళినప్పుడు విపరీతంగా అయిపోతది మనకి. ఈ మొదటి 43 పేజీలు కూడా మనల్ని మనం ఆహ్, మనల్ని మనం ఏంటంటే ఐడెంటిఫై అంటే 43 పేజీలు రాసాడు బిగ్ బుక్ లో. అన్నిట్లకంటే ఎక్కువ ఈ మొదటి సోపానం మనల్ని మనం జీర్ణించుకుని అంతరాల నుంచి ఒప్పుకునేలాగా. అసలు ఈ పవర్లెస్నెస్ అంటే ఏంటి, అన్మేనేజబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఆ కొన్ని రోజులు నన్ను తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉంచండి, నేను శుభ్రంగా ఉద్యోగం చేసుకుంటాను, శుభ్రంగా ఒక రిలేషన్ అదే ఒక మానవ సంబంధంతో ఉంటది. కాకపోతే ఒక్కసారి నాకు నోరు చుక్కబడిందంటే ఉద్యోగం పోతది, మానవ సంబంధం పోతది, అన్నీ పోతాయి. సో ఈ ఈ త్రాగుబోతుతనం మీద ఎంత తీసుకుంటానో, ఒకసారి తాగితే ఇంక ఆపను అన్నది కంట్రోల్ లేకపోవటమే పవర్‌లెస్‌నెస్. ఇప్పుడు అన్‌మేనేజబిలిటీ గురించి కూడా ఇంకా మాట్లాడతారు. సో బ్రాడ్, డు యూ వాంట్ టు టేక్ క్వెషన్స్ ఇన్ బిట్వీన్, ఆర్ డు యూ వాంట్ టు లీవ్ ద Q&A for the end? I would love to have questions in between. That way we don't get too far ahead. I have a question. So you were saying, unmanageability is only when I have a drink. But even today, without a drink, I find my life, quite unmanageable. Whatever manageability is there is just because of the grace of higher power. So I don't know if you're going to cover that, but that was, that's the question. I guess, is it only when I drink, or even when I'm sober, I'm unmanageable? Perfect. So thank you for the question. So for me, the powerless and unmanageability, this is my experience, right? The powerless and unmanageability can happen all the time, whether I have drink in my system or not, right? That's something that is what we call life on life's terms, right? Like sometimes, like my neighbor has 7 cars parked in their driveway at all times, and only 3 of them work, right? And so I don't have any power over that. I can't manage those vehicles, right? The powerlessness and unmanageability for me today is that, as far as alcohol is concerned, is that I can never safely drink alcohol again. Like that's what it looks like, my powerlessness and unmanageability in terms of my alcoholism, is that I can't safely ever drink alcohol again. It doesn't say that I could never drink alcohol again, right? It says I can never safely do that. And for me, that becomes the key. If that's where my powerlessness and unmanageability exists. But life on life's terms is always powerless and unmanageable. I can't manage you, right? I can't have power over you. But once I place alcohol into my system, I have this assumption that I can. Okay. Even without alcohol, I have an assumption I can manage you. Right. I'm just yeah. So yeah. Yeah. So anyway, let me translate that and we can continue from there. Yeah. So నేను ఒక ప్రశ్న అడిగానండి. ప్రశ్నల మధ్యలో కూడా అడగొచ్చండి. మీరు మీ చెయ్యి ఎత్తితే
లేకపోతే నేను ఛాన్స్ ఇస్తాను ప్రశ్నలు అడగడానికి. ఒకవేళ మీకు మధ్యలో కూడా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ప్రశ్నలు అడగచ్చు. సో ఇది వర్క్ షాప్, స్పీకర్ మీటింగ్ కాదు. సో ఇంటరాక్టివ్ గా ఉంటుంది. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు నేను మందు తాగినప్పుడే అన్మేనేజబుల్ అన్నారు కదా, నేను తాగినప్పుడు కూడా అన్మేనేజబుల్, దాని సంగతి ఏంటి? స్టెప్ 1 ఈయన సమాధానం ఏంటంటే, స్టెప్ 1 మాట్లాడేటప్పుడు తాగుబోతనం గురించే మాట్లాడతాం మామూలుగా. ఏంటంటే నేను ఒకసారి తాగితే మళ్ళీ ఆపలేను, తాగకపోతే అదే ఏంటంటే తాగితే నేను చాలా అన్మేనేజబుల్ గా ప్రవర్తిస్తాను. కాకపోతే జీవితం యొక్క టర్మ్స్ అంటే లైఫ్ ఆన్ లైఫ్ టర్మ్స్ అంటారు. ఆ ప్రకారంగా చూసుకుంటే నేను ఎప్పుడూ పవర్లెస్, అన్మేనేజబుల్ గానే ఉంటాను. ఎందుకంటే మా పక్కింటోడికి 7 కార్లు ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 పని చేస్తాయి. నేను ఆ సంగతి మీద నేనేం చేయలేను. అది వాడి కార్లు, వాడిష్టం. నేను పక్కనోళ్ళని మేనేజ్ చేయలేను. సో వాళ్ళు పక్కనోళ్ళ మీద నాకు పవర్ లేదు. నేను జీవితాన్ని కూడా మేనేజ్ చేయలేను. సో జీవితంలాగా నేను అంగీకరించి జీవించాలి. కాకపోతే నేను ఒక్కసారి ఇంకోటి ఏంటంటే, బిగ్ బుక్ లో నేను సేఫ్ గా తాగలేను అని చెప్తాడు. ఆ సేఫ్ అన్న పదం మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. సేఫ్ గా నేను ఎప్పటికీ తాగలేను అని కాదు, సేఫ్ గా మటుకు ఎప్పటికీ తాగలేను. ఎందుకంటే నేను ఒకసారి తాగితే నేను జీవితాన్ని మేనేజ్ చేసేస్తాను అనుకుంటాను. లేకపోతే పక్కనోళ్ళని మేనేజ్ చేసేస్తాను, పక్కింటోడు కార్ని మేనేజ్ చేసేస్తాను, ఎన్ని రకాలుగా మేనేజ్ చేసేస్తాను మేనేజ్ చేయగలుగుతానని నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. దానికి నేను ఇప్పుడు కూడా అలాగే అనుకుంటాను అంటే నవ్వుతున్నాడు ఆయన. అవును, అది కూడా నిజమే అని చెప్పి. సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So the unmanageable part for me, that second portion of the first step, talking about unmanageability, for me is virtually everything in my life outside of me, and I couldn't fully comprehend what that meant um, from the beginning of my time in Alcoholics Anonymous, because I thought that you could still manage work, you could still manage relationships, you could still manage whatever the circumstance was. And like today I own my own business, and I have employees, and for me, thinking that I can manage how they behave or how they act is sometimes quite humorous. Thinking that I can get them to work on my level, or that they should be at a different place than they actually are. Those sorts of things are imperative for me to understand when it comes to manageability. And today the reality is the only thing that I can manage is myself and my reaction to those situations, to those particular things. And so the powerlessness and unmanageability that I've understood in Alcoholics Anonymous is something that has always been there. But I have never really fully discovered the fact that I cannot have power over other things, and I cannot manage other things, including people, no matter what those circumstances are. And so for me today, the solution comes in when those situations arise. I have to talk to one of you, right? I have to be able to turn to this higher power, or my conception of a higher power, however I conceive that, right, is my understanding today, as opposed to me trying to have power over, or me trying to manage, right, outside of self. I'll let you translate that. ఓకే. ఏంటంటున్నారంటే, అన్మేనేజబిలిటీ అన్నది ఈరోజు సుమారుగా నా బయట ఉన్న ఎన్ని పరిస్థితులకి నేను అన్మేనేజబులేనండి. నా బయట ఏమేమైతే జరుగుతున్నాయో ప్రాపర్లీ ఎన్ని పరిస్థితులకి నేను అన్మేనేజబుల్. నేనేమనుకునేవాడినంటే, నేను నా పనిని నేను మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాను,
నా మానవ సంబంధాల్ని నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను అనుకునేవాడిని. నాకు ఈరోజు నా సొంత వ్యాపారం ఉంది. దాంట్లో నా కింద చాలా మంది పనిచేస్తారు. నేను ఎప్పటికప్పుడు నవ్వొస్తుంది నాకు. నేను ఎలా అనుకుంటానో ఆళ్ళని మేనేజ్ చేయగలుగుతానో, ఆళ్ళు ఎలాగా ప్రవర్తిస్తారు, వాళ్ళు ఎలా పని చేస్తారు అన్నదాన్ని నేను మేనేజ్ చేయగలుగుతాను. వాళ్ళని నా ఒక లెవెల్‌లో పని చేయాలి వాళ్ళు అని నేను ఊహిస్తూ ఉంటాను. ఆ లెవెల్‌లో పని చేయడానికి నేను వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. అలా ప్రయత్నించినప్పుడల్లా నాకు నవ్వొస్తూ ఉంటుంది. నేను ఈరోజు కేవలం నేనేం మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాను ఈరోజు అంటే, నన్ను నేను ఆ పరిస్థితులకి నా రియాక్షన్స్. అంటే నేను ఎలా స్పందిస్తాను ఆ పరిస్థితికి. ఆ స్పందన నన్ను నేను కేవలం మేనేజ్ చేయగలుగుతాను. అది కూడా ఎలాగా అది చెప్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ శక్తిహీనత ఆ! ఈ సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవటం జీవితాన్ని అన్‌మేనేజబిలిటీ ఎప్పుడూ ఉండింది. నా జీవితాంతం ఉండింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మానవ సంబంధాల్ని, మనుషుల్ని నేను మేనేజ్ చేయలేను. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా. సో, ఈ పరిస్థితులొచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నానో, లేకపోతే నాకు కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుందో, నేనేం జేయాలంటే అప్పుడు మీలో ఒకరితో నేను మాట్లాడాలి. అది కాకుండా ముఖ్యంగా నా ఉన్నత శక్తి దగ్గరికి నేనెళ్ళాలి. నేనే పవర్‌ఫుల్ అనుకోకుండా నాకంటా ఒక ఉన్నత శక్తి ఉంది. నాకంటా ఒక పైన ఒక పవర్ ఉందని నమ్ముకుని, ఆ ఉన్నత శక్తి దగ్గరికి నేను వెళ్ళటం జరగాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్. Thank you. So there's 43 pages dedicated specifically to the first step in the big book of Alcoholics Anonymous. And those 43 pages start out with this idea that somehow, someday, I'll be able to control and enjoy my drinking, right? Like this concept that idea has to be smashed, right? That somehow, some way, I can quote unquote beat the game, right? And for me, that became like this sticking point early on in my sobriety. Is like, if I have 5 years, or if I have 15 years, or if I have 20 years, that somehow, someday I can drink again, right? Because I've shown myself that I can overcome this deal, right? Because when I walked into Alcoholics Anonymous, I had been drinking for close to three or 4 months straight, every single day for that time. And my last 3 months was drinking 2 to 3 handles. That's the really tall ones of vodka, 2 to 3 of those every single day. And so I was consuming a lot of alcohol, and I was like, oh, so they're just going to teach me how to not drink that much anymore, right? They're going to teach me how to basically be okay with the amount that I do consume. Well, that totally makes sense, right? Like, that's what I want. I want to be able to not get locked up in jail. I want to be able to not wreck vehicles. I want to not be able to ruin relationships anymore. Like, teach me that. Teach me how to do that. And these 43 pages kind of identify me to a T when they talk about these several different experiences. So there's Fred, the man of 30, the jaywalker, and Jim. And all 4 of those examples really identified me in one place or another as being somebody who could not stop, or would try to justify my drinking once I had started, or even the thinking that comes with it, right? Because they talk about early on in the book about the crux of the problem, right? The crux of the problem being my thinking that precedes that drink, right? So when I get in a tight spot, or I get under these circumstances, I think that my only relief is going to be a drink. And that was numerous times. That was the solution, right? On numerous occasions, that was the solution, is that when things were bad, when things were good, when things were indifferent, my solution was to pick up a drink. And so for me today, it's not like that, right? The doctor's opinion talks about the restlessness
the discontented feeling that we get until at once we pick up that drink, right? And then we can find that relief in that drink. And it's this ongoing cycle, right? It's a circle that I feel restless, irritable, and discontented until I pick up a drink. And then I feel relief for just a little bit until the drink runs out. And then I'm restless, irritable, and discontented until at once I pick up a drink. And then I have relief until the relief runs out, right? Which is until the alcohol wears off. And then I'm restless, irritable, and discontent. And it's this ongoing cycle for me over and over again. And I could never fully explain that to somebody. I could never fully explain that to a friend, to an employer, to people in Alcoholics Anonymous, I felt, right? Until I actually started verbalizing that feeling. And they pointed that out to me, that that's what it looks like in alcohol, in our active alcoholism, is that I'm restless, irritable, and discontent until I can fix it in my mind by picking up a drink, right? And finding that temporary relief. And so for me, the man of 30 was this guy who, doesn't pick up a drink for 25 years. And then within 4 years, he's bouncing from one institution to another, and eventually he's dead, right? All within 4 years. Jim is one of my favorite stories because who eats 2 sandwiches, right? Who puts whiskey and milk kind of thing. The whole thing really doesn't make a whole lot of sense, but that was me. When I was actively drinking, I wasn't making sense. Like I had gone, I think it was 9 or 10 days without consuming any food. It was all alcohol for those 9 or 10 days straight. And I was drinking more than I could possibly even consume, but I would still try to consume it. Right? Fred's story is the guy who ends up in a completely different place. Let me translate here and we can go through. Oh, sure. Thank you. ఓకే. సో ఏంటంటున్నారంటే మొత్తం 43 పేజీలు రాశాడు. 43 పేజీలు రాయటం జరిగింది. ఈ కేవలం ఈ శక్తిహీనత గురించి, మళ్ళీ జీవితం సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవటం, లేకపోతే అస్తవ్యస్తం అవటం గురించి, అదే అన్మేనేజబిలిటీ గురించి. నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే రాసిన పుస్తకంలో ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒకలాగా నేను మామూలు వ్యక్తిగా తాగగలుగుతానన్న భ్రమలో ఉండిపోతాను. ఆ భ్రమను నేను పటాపంచలు చేయాలి అని రాస్తుంటుంది పుస్తకంలో. అది ఎంతవరకు అంటే నేను అది ఎప్పటికప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటానండి. 5 ఏళ్ల సొబ్రైటీ అవ్వచ్చు, 15 ఏళ్ల సొబ్రైటీ అవ్వచ్చు, ఎన్నేళ్ల సొబ్రైటీ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఆ భ్రమ నాకు రాకుండా నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను. ఎప్పటికప్పుడు అది ఏంటంటే వచ్చినప్పుడు దాన్ని నేను పటాపంచలు చేయాలి. నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి రాకముందు ఏంటంటే 3-4 నెలలు అదే అసలు ఆపటమే లేకుండా రోజంతా రాత్రంతా తాగటం జరిగింది. రోజుకి సుమారుగా 2-3 హ్యాండిల్. ఒక హ్యాండిల్ అంటే 1 లీటరు 750 ml అండి, పెద్ద బాటిల్. అలాంటి 2-3 అంటే సుమారుగా 5-6 లీటర్లు తాగేవాడు. సో అన్ని అంత వడ్కా తాగేవాడిని రోజుని. నేనేమనుకున్నానంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి వచ్చేటప్పుడు వీళ్ళు నాకు నేర్పిస్తారు ఎలా మరీ ఎక్కువ తాగేస్తున్నాను, ఇలా తాగకుండా కొంచెం కొంచెం తాగేలా నేర్పిస్తారు, మరి జీవితాన్ని ఎలాగ బతకాలి అన్నది నేర్పిస్తారు. సో దట్ నేను తాగినా ఇలా తాగేసి డ్రైవ్ చేయకుండా, మానవ సంబంధాలు పాడవకుండా, లేకపోతే నాకు మరీ అలా కోపము లేకపోతే అలా బూతులు తిట్టకుండా ఉండేలా నేర్పిస్తారు అనుకున్నా. కాకపోతే ఇలా జరగదు అని చెప్పి ఏలోకి వచ్చేక అర్థమైంది. మన పుస్తకంలో 4 కథలు ఉన్నాయి మొత్తం. ఫ్రెడ్ అని ఆయన కథ, 30 ఏళ్ళకి తాగుడు మొదలు పెట్టాయన కథ, జే వాకర్ అంటే ఏం కాదండి, బేసిక్ గా అడ్డదిడ్డంగా రోడ్డు మీద ఫాస్ట్ గా వచ్చే కార్ల ముందు నుంచి నడవటాన్ని జే వాకింగ్ అంటారు. జే వాకర్ కథ, అలాగే జిమ్ యొక్క కథ. 4 కథలు ఉన్నాయి. ఈ 4 కూడా ఏం చూపిస్తున్నాయంటే బేసిక్ గా ఎలా ఆపలా పోయారు ఒకసారి తాగటం మొదలు పెట్టాక, ఎలా ఆ తాగుణ్ణి సమర్థించుకున్నారు,
ఈ సమర్థించుకునే ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో అదే మన ప్రాబ్లం యొక్క ముఖ్య మూల కారణం అన్నది రాసి కూడా ఉంటది. ఇది తాగుడు ముందు వస్తుంది, ప్రిసీడ్స్ డ్రింకింగ్ అంటే తాగుడు ముందు వచ్చే ఆలోచన విధానం సమర్థింపులతో వస్తుంది. నన్ను నేను సమర్థించుకుంటూ ఉంటాను, నా పరిస్థితులు నేను సమర్థించుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే అదే నిజం కదా. నేను ఎప్పుడు తాగినా ఎన్నోసార్లు తాగాను. నాకు చెడ్డగా అనిపించినప్పుడు, లేకపోతే నాకు నాకు మనసు బాగాలేనప్పుడు, ఆ మనస్తత్వంలోంచి నేను బయటకు రావాలంటే ఎన్నోసార్లు తాగాను. డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో కూడా అదే ఉంటది. ఏంటంటే నేను ముఖ్యంగా రెస్ట్లెస్, డిస్కంటెంట్ అండ్ ఇరిటబుల్ గా ఉంటాను. అంటే రెస్ట్లెస్ అంటే నిలకడ లేకపోవటం, డిస్కంటెంట్ అంటే తృప్తి ఉండదు, సంతృప్తి ఉండదు, ఇరిటబుల్ అంటే చిరాగ్గా ఉంటాను. సో నిలకడ లేకుండా, తృప్తి లేకుండా, చిరాగ్గా ఉంటూ ఉంటాను నేను తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉన్నప్పుడు. సో నా సొల్యూషన్ ఏంటి? మళ్ళీ తాగుడికి వెళ్తాను. తాగుడికి వెళ్తే ఇంకా నా మరీ అన్మేనేజబుల్ అయిపోద్ది లైఫ్. మళ్ళీ తాగుడు ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మళ్ళీ ఇలాగే నిరాశతోటి, లేకపోతే చిరాకు కానీ, లేకపోతే నిలకడ లేకుండా ఉంటాను. సో మళ్ళీ ఇది ముగించడానికి మళ్ళీ తాగుతాను. ఇది ఒక సర్కిల్ అండి, ఇంక ఇలా నడుస్తూనే ఉంటది. నేను ఏంటంటే ఈ సర్కిల్లో ఎలాగ ప్రవర్తించే సారీ అబౌట్ దట్. ఈ సర్కిల్లో ఎలా ప్రవర్తించానంటే నేను లాస్ట్ లో 9-10 రోజులు అసలు నేను తిండి కూడా తినలేదు, కేవలం తాగుడే తాగేవాడిని. ఇప్పుడు ఈ కథల గురించి మరింత వివరణ ఇస్తున్నారు, విందాం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So Fred's story is this, this gentleman who ends up in a different place, and unbeknownst to him, and everything was going well. And, that has always been my experience. That when things are going well, I'm the type of alcoholic who then pulls the structure down, right? That I cannot handle good. And that's even in sobriety today, is that I struggle more with the good, with the success, than I do with the failures or the things that aren't going my way, right? And that's my personality. Is this past year my business was more successful than it's ever been. And the first thing that I think of is like, oh no, now it's not going to, something bad is going to happen. The other shoe is going to drop. Like something terrible is going to end up happening to me. So I start acting a little bit different, right? I start doing like whatever the case may be. I might start misbehaving in my home. I might start being a little more short with my employees. I may be, a little more particular with certain things than I was before. And so that behavior starts to change. And that's what I like about Fred's story, is things were going well, right? And he still was able to manage to mess that up, right? And he ends up at an airport with his wife not there, and a taxi driver drives him around for several days, right? And for me, it was like when I came to on certain occasions, it was usually in a hospital or some sort of institution, a rehab clinic, jail. But when I came to, that was usually my reality, is it was never in the place where I had started. Right. And then we have the jaywalker, which we all think is the most extreme story in there. And I love the paragraph right after the jaywalker that says, replace the jaywalker with alcohol, replace jaywalking with alcohol, and it's not so extreme. Right. That I was the guy who was doing absurd things while drinking. Right. That I was doing these really uncharacteristic things while drinking. And so there's those 4 examples that kind of bring me to this place where I can identify with those behaviors once alcohol is put into my system. And that cycle would always continue, right? That cycle that the doctor's opinion talks about. Okay. So ఏంటంటే అండి, ఈయన ఫ్రెడ్ కథ చూసుకున్నాం అనుకోండి.
ఫ్రెడ్ కథలో ఫ్రెడ్ ఎందుకు తాగుతాడంటే అసలు యాక్చువల్లీ అంతా బాగా జరుగుతుంది, అసలు ప్రాబ్లమే లేదు. సో మంచిని హ్యాండిల్ చేయటం రాలేదు ఫ్రెడ్కి. అలాగే నాకు కూడా ఈ జీవితంలో తాగేటప్పుడే కాదు, తాగేటప్పుడు అలా మంచిని నేను హ్యాండిల్ చేసేవాడిని కాదు. సొబ్రైటీలో కూడా నాకు సక్సెస్ వస్తే ఇంకా భయం వేస్తుంది, అదే గెలుపు నాకు ఇంకా భయం, ఓటమి కంట. ఎందుకంటే నేను సక్సెస్ అయ్యే కొద్దీ నేను భయపడుతుంటాను, ఏం చెడు జరుగుద్దో, ఏమవుతుందో, ఇప్పుడు అంతా బాగుంది అని. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నా బిజినెస్ ఇప్పుడు దాకా నేను పెట్టిన ఎన్ని సంవత్సరాల కంటే కూడా బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా నడుస్తుంది. నాకు భయం ఏంటంటే ఇది ఎలా జరుగుద్దో, ఏం జరుగుద్దో, మరి పర్ఫెక్షన్ తోటి చేయడానికి ప్రయత్నించడం, చాలా చిన్న చిన్న విషయాన్ని పట్టించుకోవటం, ఇలాగా నేను నా ప్రవర్తన మారిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రెడ్ అంత మంచి సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడే తాగాడు, మొత్తం సొబ్రైటీ పాడు చేసుకున్నాడు. ఏంటంటే తాగాక ఏం జరిగిందో రాశారు. పెళ్ళం బదులు టాక్సీ డ్రైవర్ ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్ లో, ఆ టాక్సీ డ్రైవర్ తో వారం పాటు తిరుగుతాడు, ఏం జరిగిందో గుర్తుండదు, లాస్ట్ లో హాస్పిటల్లో పడతాడు. నాది అలాగే జరిగేది. ఈ సక్సెస్ తర్వాత తాగాక మామూలుగా నేను ఎప్పుడు హాస్పిటల్ కానీ లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే రీహాబ్, క్లినిక్, జైలు ఇలాంటి వాటిలో పడేవాడిని. కరెక్ట్ గా ఫ్రెడ్ ఎలాగయ్యేదో నాకు అలాగే అయ్యేది. సక్సెస్ ని నేను సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేసేవాడిని కాదు. ఇప్పుడు జేవాకర్ కథ కొద్దాం. జేవాకర్ కథ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్, అంటే చాలా ఇది జరగదేమో, చదివినప్పుడు మొదటిసారి ఇది ఇలా ఎవరు చేస్తారబ్బా, ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయ్యే కార్ల ముందు నుంచి ఎవరు పరిగెడతారు, మళ్ళీ కాళ్ళు ఇరిగాక మళ్ళీ అదే ఎవరు చేస్తారు అని మనం అనుకుంటాం. కాకపోతే ఈయనకు అన్నిటికంటే నచ్చిన లైన్ ఏంటంటే, ఆ జేవాకర్ పదం బదులు త్రాగుబోతున్న పదంతో రిప్లేస్ చేసుకుని ఇది అవుతుందా లేదా చూడండి అంటే, నేను ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చేస్తాను. ఏంటంటే త్రాగుబోతుగా త్రాగుతూ నేను ఎంతో చెత్త పనులు చేస్తాను, హాస్పిటల్లో పడతాను, జైలుల్లో పడతాను, మళ్ళీ ఆగాక మళ్ళీ నయమయ్యాక మళ్ళీ తాగుతాను. వాడు ఎలా మళ్ళీ కార్ల ముందు పరిగెట్టాడు. సో అదే పిచ్చితనం నాకు కూడా ఉంటుంది. అది జేవాకర్ కథలో నేను నేర్చుకున్నదని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So the main key for me in early sobriety became that understanding of what an alcoholic was, right? And identifying with that. Because on page 33 in the book, it says specifically that if I'm honest about not drinking, there must be no reservations of any kind, nor any lurking notion that someday I will be immune to alcohol. Right? And that became the key for me, is that understanding. Because in early sobriety, I had a lot of reservations, right? A lot of reservations in terms of, what is this going to look like? Like, if I stop drinking forever, am I still going to have a social life? Am I still going to be able to have relationships with other people, especially, significant others? Am I going to be able to go to, events, weddings and funerals and business events without being able to drink? Or am I going to become a recluse, right? Which is what I already was, but I had these reservations. What if a family member passes away, right? What if, I lose my job? What if I become financially, in trouble, even in sobriety? Like, I don't know if I'm going to be able to handle that without picking up a drink. And so that sentence on page 33 says that if I'm honest about not drinking, I cannot have those reservations, right? And then I love that at the very beginning of chapter 4, which is the very next chapter there, that it asks me the question, right? If when you honestly want to, you find you cannot quit entirely, or if when drinking, you have little control over the amount you take, you are probably alcoholic, right? So it asked me those questions.
do these things happen? And if those things happen, then I have to admit, right, that it's not some sort of like circumstance. It's the fact of the matter is that once I start, I cannot stop, right? And is that ever my situation? Is that ever the case for me? Is that once I start, I cannot stop, or I cannot control the amount I consume? And for me, it was both of those things, right? It was not an and or question. It was a both answer, right? That both of those things happened to me every time I picked up a drink. But they're saying this or that, right? And it says that if that's the situation, then I'm probably alcoholic. And then it says, if I am alcoholic, there can be no reservations of any kind, right? And that became really difficult for me in the beginning about what if, right? So my early sobriety was based on that contingency plan. Like, what if something happens? Go ahead. Yeah. So I think there are also questions. Some hands are raised. So let me translate this and take the question. ముందు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తానండి, మీ క్వశ్చన్లు అడగడానికి అవకాశం ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎలాంటి ఆలోచన లేకపోతే ఏ మూలకి కూడా రిజర్వేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. అంటే ఎప్పుడోకప్పుడు తాగుతాను, లేకపోతే ఏదో పరిస్థితుల్లో తాగుతానేమో, అంతా సెట్ అయిపోయి తాగుతాను, ఈ ఉదాహరణ ఇస్తున్నా రిజర్వేషన్ మీకు చెప్పడానికి. అలాగా ఎలాంటి ఉండకూడదు, ఎలాంటి ఆలోచన కూడా నేను ఎప్పుడోకప్పుడు తాగగలుగుతాను లేకపోతే తాగుతాను అన్న ఆలోచన, నేను త్రాగుబోతే అయితే అలాంటి ఆలోచన ఉండకూడదు. నాకు ముందు సొబ్రైటీలో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉండేవి. ముఖ్యంగా అరే ఒకవేళ నాకు ఏమీ డబ్బులు లేకపోతే, డబ్బుల పరిస్థితి చాలా క్లిష్టం అయితే నేను తాగుతాను, లేకపోతే ఏదో ఒక రోజు నేను ధైర్యంగా తాగుతాను, నేను ఇలా క్లిష్ట పరిస్థితులు వస్తే నేను తాగుతానేమో, ఇలాంటివి నాకు కొత్తల్లో ఉండేవి. ఇప్పుడు 4వ చాప్టర్ తీసుకున్నారనుకోండి, మన తెలుగు పుస్తకంలో భగవంతుని ఉనికి నిరూపించలేము అని భావించే మేము, మీరు నిజాయితీగా కోరుకున్నట్టున్నా కూడా మీరు త్రాగుడు పూర్తిగా వదిలేని స్థితిలో ఉన్నా లేక త్రాగేటప్పుడు మీరు తీసుకునే మోతాదు మీద మీకు నియంత్రణ లేకున్నా బహుశా మీరు త్రాగుబోతు అయి ఉండాలి. ఇదేదైతే ఉందో త్రాగుబోతుతనం యొక్క డెఫినిషన్ అనుకోండి. ఇది త్రాగుబోతుతనం గురించి చెప్పొద్దు. ఏంటంటే మీరు నిజాయితీగా ఆపేయాలనుకున్నా ఆపలేకపోతున్నారు. మీకేమో ఎంత మోతాదు తీసుకుంటారో దాని మీద కంట్రోల్ లేదు. మీరు ఎంత మోతాదు తాగుతారో ఒకసారి తాగటం మొదలుపెట్టాక, ఒకవేళ దీని ప్రకారం మీరు తాగుబోతే అయితే మీకు ఎలాంటి రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదు. రిజర్వేషన్ అంటే నేను ఎప్పుడైనా తాగగలుగుతానేమో, ఇలాంటి భావనలు అన్నమాట. నాకు మొదట్లో చాలా ఉండేవి అని చెప్తున్నారు ఎర్లీ సొబ్రైటీలో. సో ఇప్పుడు ప్రశ్నలకి సంబడి రేస్ దర్ హ్యాండ్స్ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ హ్యాండ్ రేస్ వాజ్ గిరిధర్. గిరిధర్ హెలాపూరి గ్రూప్. మీకు ఏమన్నా ప్రశ్న ఉందా అండి? టీవీ గిరిధర్ ఉంది సార్, చెప్పండి సార్. యాక్చువల్ గా మనం అంటే నేను మొదటి చుక్కకి దూరంగా ఉన్న తర్వాత, కొద్దిగా సోబరైటీగా ఉన్న తర్వాత 3 నెలలు కావచ్చు, 4 నెలలు కావచ్చు, 6 నెలలు కావచ్చు, మీటింగ్ లో చెప్పినట్టుగా మానవ సంబంధాలు వృద్ధి పడ్డాక, లేకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితి వృద్ధి పడ్డాక, లేకపోతే ఆరోగ్య పరిస్థితి వృద్ధి పడ్డాక, మానసిక పరిస్థితి ఏదైనా కొద్దిగా బెటర్ గా ఉన్న తర్వాత, ఇందా మీటింగ్ లో చెప్పినట్టుగా ఒక భ్రమ, నేను మళ్ళీ మొదటి అంటే ఒక డ్రింక్ తీసుకుని ఆపేద్దాం, బీర్ తాగేపేద్దాం, లేకపోతే 2 రోజులు సరదాగా ఎంజాయ్ చేసి ఆపేద్దాం అన్న డామినేషన్, ఈ భ్రమని డామినేషన్ చేసే ఒక బిల్డప్ నాలో నాకే తెలియని ఒక బిల్డప్ క్రియేట్ అవుతా ఉంటుంది సార్. దాని గురించి నేను మళ్ళీ అలా ఎన్నిసార్లు ప్రూవ్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా చాలా సార్లు స్లిప్ అయిపోవడం వల్ల నేను ఈ క్వశ్చన్ రేజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. చాలా సార్లు స్లిప్ అయిపోయాను నేను. ఒకసారి 2, 3, 4 సార్లు రకరకాల వంకలు, లేకపోతే రకరకాల కారణాలు
రకరకాల భ్రమలతోటి నేను స్లిప్ అయిపోవడం ఉండడం జరిగేది. కానీ ఎన్నిసార్లు నేను అలా చేసినా మళ్ళీ తిరిగి నేను మీటింగ్ లో చెప్పినట్టుగా పరిస్థితుల్లో, లేకపోతే ఫ్యామిలీయో, లేకపోతే ఇంకోళ్ళో, లేకపోతే దైవమో ఎవరో ఒకళ్ళు మళ్ళీ నన్ను గట్టు మీద పడేయడం వల్లే మళ్ళీ నేను ఇలా మీటింగ్ లో మాట్లాడగలుగుతాను. కానీ మళ్ళీ నాకు అలా ఆ భ్రమ అనేది ఎలా మళ్ళీ బిల్డప్ అవుతుంది. ఆ భ్రమ అనేది నాకు తెలియని బిల్డప్ ఎలా అవుతుంది అన్నది నాకు అది ఎలా అవుతుంది కంట ఎలా ఆపాలి అని. సార్ కరెక్ట్. ఆ బిల్డప్ అయిన దాన్ని ఎలా ఆపాలి. ఓకే, సో ఎవరైతే మాట్లాడట్లేదో మ్యూట్ లో ఉండండి సార్. మీటింగ్ జరుగుతుంది, ఇప్పుడు మీటింగ్ జరుగుతుంది. దయచేసి హలో, ఎవరండి ఇది? ఇన్ఫినిటీ 0. హలో, ఎవరండి? మాట్లాడతారు. మాట్లాడద్దు మేడం, మీకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. హలో, మీకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉందా మేడం? సరే కనెక్ట్ చేస్తాను ఇదే సైడ్. అదే మీకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి, లేకపోతే మా మ్యూట్ లో. ఓకే సార్, అంటే కనెక్టింగ్ చేస్తాను. ఇదే ఫస్ట్ ఏమో కనెక్టింగ్ కావాలి, కట్ అయిపోయింది, అందుకే మాట్లాడవచ్చు. అదే కనెక్ట్ అయ్యారు కదా, నా మాట వినిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు? లేదు సార్, అదే నా మాట వినిపిస్తుంది కదండి మీకు? హలో హలో, నా మాట వినిపిస్తుందా మేడం? హలో హలో, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హలో, నా మాట వినిపిస్తుందా? మ్యూట్ చేసుకోండి మేడం. ఓకే, సో మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. ఇప్పుడు మీ చెయ్యి మీరు దించుకోవచ్చు. నేను అదే క్వశ్చన్ నేను వాళ్ళని అడుగుతాను. ప్లీజ్ లోవర్ యువర్ హ్యాండ్. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. హిస్ నేమ్ ఇస్ Giridhar. He is an alcoholic. So every time he stays sober for about 6 months, 3 months, 4 months, he always gets this thought saying that, okay, now I may take, I'll just take one drink. Maybe I'll enjoy for 2 days. I'll have fun for 2 days and come back. And somehow or the other, he keeps slipping or relapsing after 3 to 6 months, or approximately that time. And every time he's saved by his family or friends and got back to AA. But every time this delusion or illusion builds up in him. Every single time that is building up. So his question is, why does it build up every single time? And how do I get over this delusion or illusion after a couple of months of sobriety? That I can probably take one drink, or maybe I'll enjoy for 2 days and come back. He relapses. Yeah. Do you want me to answer it now, or okay? So I first of all, I am not the spokesman for Alcoholics Anonymous by any means. My experience has always been based on what other people have shared with me, and then kind of relating it to where I'm at. And I can relate to him completely, like 100%. I walked in the rooms of Alcoholics Anonymous, and I spent the better part of 3 years accumulating maybe at the most a month at a time, and for 3 years. And I would go back out, and this delusion that he's talking about is very real. And for anybody who hasn't experienced that, my experience has always been is that I would not turn to the solution. I turned to self, right? And I thought that self was my solution, that somehow I would be able to come up with an answer or fix it myself. And somebody pointed out to me early on that trying to fix it myself is not one of the steps,
right? It's not a step in the 12 steps. Like me trying to come up with my own solution is not one of the 12 steps, right? And so thinking that I know what the answer is always been the real problem, right? Like thinking that I know what's best has always been my downfall, right? Instead of being open-minded and willing to accept what you guys have to say. And so for me, it was a matter of how can I then open myself up enough to actually hear what you have to say. And when I was able to do that, the acceptance came. I can't tell anybody else when that time comes or how it comes, besides the fact that I was at my bottom, right? And my bottom was like, I just cannot go any deeper for me, right? So I was willing at that point to then accept what you guys had to share. And unbeknownst to me, then I passed that 1 month mark, right? And then all of a sudden it was 2 months and 3 months. And it started to accrue this time that I got a little further and further away from that drink. But my suggestion then would be, is that sometimes we have to separate ourselves from that environment in order for me to hear the message, right? Whatever that environment may be. So if it's, you know, whatever, the job that I'm currently at, everybody's drinking every single day and I'm having a hard time there, I need to maybe take some time away from that. That was my experience, right? Take time away from that to be able to really focus on what you guys were trying to tell me. Because if I was surrounded with that day in and day out, it became very difficult for me. Right? Okay. I can't tell you that that's the solution for you because I don't know. Right? Yeah. Go for it. Yeah. So, గిరిధర్ గారు, ఈయన మొత్తానికి మాట్లాడరు, మీద ఎక్స్పర్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. ఈయన కేవలం అనుభవం మట్టుకే పంచుకోగలుగుతారు. మిగతా వాళ్ళు ఈయనతో ఏం షేర్ చేసుకున్నారు. మీతో చాలా వరకు ఈయన మీలాగే ఈయన జీవితం కూడా నడిచింది. మొదట 3 ఏళ్ళు కూడా ఏఏలో ప్రతి నెలన్నరకి ఈయన కూడా స్లిప్ అయ్యేవారు. ఈ భ్రమ ఏదైతే ఉందో, కొన్ని రోజులు సోబర్గా అయ్యాక నేను మళ్ళీ తాగగలుగుతాను అన్న భ్రమ చాలా చాలా నిజమైన భ్రమ. చాలా మంది తాగుబోతులకి ఈ భ్రమ ఉంటుంది. ఇది నేను ఈయన అనుభవంలో ఏంటంటే, ఎందుకు మళ్ళీ తాగుతానంటే, నేను ఎప్పుడూ పరిష్కారం వైపుకి నేను వెళ్ళను, నా వైపుకి నేను వెళ్తాను. నేను పరిష్కరించుకుంటాను. పరిష్కారం బిగ్ బుక్ లో ఉంది, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు చెప్పే సూచనలలో ఉంది. నేను ఆ సూచనలు వినకుండా నాకు నేను పరిష్కరించుకుందాము, నాకు నేను త్రాగు నుంచి దూరంగా ఉందాము అంటే, ఒకళ్ళు ఈయనకి చెప్పారంట, నీకు నువ్వు పరిష్కరించుకోవటం అన్నది 12 సోపానాల్లో ఒక సోపానం కాదు బాబు, అలాంటి సోపానం లేదు అని. సో నాకు నేను పరిష్కరించుకుంటాం అన్నది జరగదు. ఆయనకి దీని నుంచి ఎలా బయటపడ్డారంటే, మీ అనుభవం వేరే ఉండొచ్చు, అంటే మీ పరిస్థితులు వేరే ఉండొచ్చు. ఆయన అనుభవంలో ఈయన బాగా ఓపెన్ మైండ్, విల్లింగ్, అంటే విశాల హృదయంతో వినటం, ఒప్పుదల ఉండటం, విన్నది కార్యాచరణలో పెట్టడం. అప్పుడు ఈయనకి అంగీకారం వచ్చింది, ఈయన తాగుబోతు అని చెప్పి. ఆ విశాల హృదయం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే, ఇంకా నా వల్ల కాదురా బాబు అని బాటం. అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా ఉంటది, ఒక్కో సమయంలో వస్తుంది. ఇంకా బాటం అన్నది, రాక్ బాటం అన్నది ఎప్పుడు ఎవరికి ఎక్కడ అన్నది చెప్పలేం. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి రాక్ బాటం. నా వల్ల కాదురా అన్నప్పుడు ఈయనకి ఆ విశాల హృదయంతో వినటం, ఎన్నది కార్యాచరణలో పెట్టే సంకల్పం వచ్చింది. ఇది మెల్లిగా అది వచ్చాక 1 నెల అయింది, 3 నెలలు అయింది, అలా నెలలు, సంవత్సరాలు అయింది. మెల్లిగా దానికి దూరం అయింది, మందుకి దూరంగా ఉంటూ సూపర్గా ఉంటున్నారు. కాకపోతే మొదటి 3 సంవత్సరాలు ఈయన ఇలాగే పడుతూ లెగుస్తూ ఉండేవారు. నాకు నేను ఇది ఫిక్స్ చేసుకుంటాను, జనాలు చెప్పే సొల్యూషన్
ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ వర్క్ షాప్ కూడా ఒక సొల్యూషన్. ఇది చేయమని చెప్తున్నారు, ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తున్నారు. ఈ సొల్యూషన్ వినకుండా నాకు నేను చేసేసుకుందాం, నాకు నేను సూపర్గా ఉందాం అన్న ఉద్దేశాలు ఉండటం వల్ల జరుగుద్ది ఈయన అనుభవంలో. ఈయన అనుభవంలో ఇంకోటి ఏంటంటే, అదే ఒకవేళ తాగుబోతు ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఎక్కువ నా చుట్టుపక్కల త్రాగుతూ ఉన్నారు అనుకో, అక్కడ నుంచి కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉండటం ఒకటి వీళ్ళకి సూచించారు. ఇలాగే మీటింగుల్లో సూచనలు వింటూ దీని యొక్క పరిష్కారం వైపు మీరు అడుగులు వేస్తూ ఉంటే మీకు మీరు పరిష్కరించుకుందాం అనుకోకుండా పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకేనా అండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో రాజ్ కుమార్ గారు, మీ ప్రశ్న ఏంటండి? వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజ్ కుమార్. మీది క్లియర్ గా లేదు సార్. ఇప్పుడు సార్ చెప్పండి. నేను కొందరికి అప్పుడప్పుడు మందు తాపిస్తూ ఉంటాను. ఓకే, తాగుడు సమస్య ఉంటుంది వాళ్ళకు. కొంచెం విత్డ్రాల్స్ నుంచి బయటపడడానికి తాపిస్తుంటాను. అయితే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే, మామూలు పర్సన్స్ కూడా కొందరు బాగా తాగుతుంటారు, వాళ్ళకి ఇట్నే కంటిన్యూస్ గా వారం నెలలు తాపిస్తే వాళ్ళు కూడా ఆల్కహాలిక్స్ అవుతారా అని క్వశ్చన్. బై బర్త్ డిసీజా, మధ్యలో కూడా రావచ్చా ఇది డిసీజ్, ఇది ఆల్కహాలిజం డిసీజ్? ఇది లాస్ట్ దాకా ఆగచ్చండి ప్రశ్నలకి, కాకపోతే నేను అడుగుతాను, ఎందుకంటే ఇది మీరు లాస్ట్ లో అడిగితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది మోడరేటర్ గా. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. సో మీరేంటంటే తాగిపిస్తారు జనాలకి, ఓకే, ఫ్లో పోకుండా ఉండడానికి ఈ రెండు ప్రశ్నలు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, లాస్ట్ లో అడుగుదాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So yeah, I took his questions, but I think we'll take them in the end. I just took a call as a moderator. Okay, because that's kind of not within the flow. You can continue, Brad. Okay. So somebody else asked the question in the chat whether if they still had reservations, could they then not complete the first step? And my simple answer to that would be yes. If you still have reservations, the first step is not necessarily going to work. And that has always been my experience, is as long as something is blocking me from doing the work, I cannot do the work, right? I had somebody early on say to me, if something is in between you and this higher power, who's actually closer to the higher power? Right? And that was always my circumstance, is that I always put people, places, situations, circumstances in between me and the actual program and doing the program. Because I had this contingency plan, right? Because if I only could go a year without drinking, I would be fine. If I could only go 6 months without drinking, I would be fine, right? And I had this contingency plan based on that. And the reality was I wasn't really then putting in the work necessary to do the program. I was instead focused on trying to rewrite the program or trying to revise it to better benefit me as an individual, right? What does it look like for me, right? As opposed to what does it look like as a collective? So I would say if you still have reservations, it will not work. Okay. Thank you so much. It was an excellent question. So Brad గారికి కూడా క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎవరో చాట్లో అడిగారంట. ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకవేళ నాకు ఇంకా రిజర్వేషన్స్ ఉంటే నాకు మొదటి సోపానం పనిచేస్తుందా అని. ఆయన చెప్పటం ఏంటంటే, ఇంకా మీకు ఒకవేళ అలాంటి రిజర్వేషన్లు వస్తూ ఉంటే మీకు పని చేయకపోవచ్చు, పని చేయదు మొదటి సోపానం. ఎందుకంటే మీరు ఆ పని మొదటి సోపానం తర్వాత కావాల్సిన పని చేయరు. నేను ఎప్పుడు ఎలాంటి రిజర్వేషన్లతో ఉండేవానంటే, సంవత్సరం తాగకుండా ఉంటే చాలిపోద్దులే,
6 నెలలు తాగకుండా ఉంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం జీవితాన్ని బాగానే నడిపేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఉద్దేశాలతోటి నేను కార్యాచరణ చేసేవాడిని కాదు. ఏ కార్యాచరణ అయితే అతి ముఖ్యమో నేను సూపర్గా ఉండడానికి ఆ కార్యాచరణ చేసేవాడిని కాదు సరిగ్గా. నేను ఎప్పుడు కూడా నా కోసం నేను ప్రోగ్రామ్ రాసుకునేవాడిని, ప్రోగ్రామ్లా చేసేవాడిని కాదు. నాకు అనుకూలంగా నేను ప్రోగ్రామ్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఆ రిజర్వేషన్స్ వల్ల నాకు ప్రోగ్రామ్ సరిగ్గా పనిచేసేది కాదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో let us continue then, Brad. I think you left off I think I don't know where you yeah. That's okay. Yeah. So for me, the idea behind the reservations and understanding truly what those reservations were, it tells me very specifically my solution, right? It says that I can go on to the bitter end, blotting out of my conscience the intolerable situations as best I can, or I can accept spiritual help, right? And my first step has to be if I'm on the fence or if I'm on one side or the other, right? And for me, for the better part of 3 years, I was either on the fence or I was trying to blot out those intolerable situations, right? Those circumstances. That's where I was. I was never on the side of accepting spiritual help until I finally said, I'm willing. And I threw my hands up and I said, okay, right? But for me, that became the struggle, is like, if you're sitting on the fence, right, there's reservations. There's something that's not pushing me over to the other side, right? So if I'm in this place of where I'm not willing to accept spiritual help, right? Which in the beginning for me was you guys, because you could go one day without picking up a drink. You could go hours without picking up a drink. Sometimes it was 5 minutes. You could go 5 minutes without picking up a drink. And I was incapable of doing that on my own. Right. And when I came to that, my first meeting of Alcoholics Anonymous, I believe that I was probably very intoxicated. At the very least, I was intoxicated, right? But for me, I know that I was very intoxicated. And I remember coming to several meetings thereafter, very intoxicated as well. And so for me, it was a matter of, am I going to go on to this bitter end, ignoring everything that happened the day before? Or am I willing to do something different? And that was the struggle. Is for a long time, we can forget about yesterday, right? We could forget about a week ago. But it started to build up so high that I couldn't just ignore it anymore, right? When I had finally pushed everything and everyone away, there was nothing left. So when I was in that situation, I didn't have the alternative of continuing to go on in my mind. Instead, what it looked like was, now I need to do something different. And the different for me was opening up my ears and shutting my mouth and starting to actually hear what you guys had to say. Do you want to translate that? Sure, definitely. Thank you. All right. So ఈ రిజర్వేషన్స్ అన్నవి అంటే నేను ఎప్పుడో తాగుతాను, లేకపోతే ఎప్పుడైనా తాగుతానేమో అన్న లోపల ఉండే ఆలోచనలు మొదట్లో నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టినాయి. అదే 3 సంవత్సరాల దాకా వస్తూ పడుతూ ఉన్నారు కదండి. ఇంకేంటంటే ప్రతిసారి ఇద్దరు తాగుడు ఆపేసినప్పుడు ఈ చిరాకుతోటి అంటే ఫిట్స్, అదేదో మనసుకి ఫిట్స్ వచ్చినట్టు అనమాట. చిరాకుతోటి లేకపోతే అసహనంతో వీటితో ఉండటం, లేకపోతే మళ్ళీ తాగేసి దాన్ని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించడం, ఆ మానసిక పరిస్థితిని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించడం. సో ఈ విషయంలో ఈ 2 అటు ఇటు అంటే ఈ 2 జరుగుతూ ఉండేవి మొదటి 3 సంవత్సరాల్లో. నేను ఎప్పుడూ కూడా ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలను అంగీకరించడానికి ఒప్పుదల ఉండేది కాదు, పూర్తిగా అంగీకరించడానికి. ఎప్పుడు కూడా ఫెన్స్ మీద
నుంచుని ఉండేవారు. ఆ ఫెన్స్ మీద నుంచుని ఉండటంతో ఆ ఫెన్స్ నుంచి దూకడానికి ఓ 3 ఏళ్ళు పట్టింది. ఎప్పుడు ఇంకా నా వల్ల కాదురా బాబు, ఇంక వీళ్ళు చెప్పింది విందాం, ఇంకా చేతులు ఎత్తేసాడనమాట. అది మీరేంటంటే ఒక రోజు సూపర్గా వండుకునేవారు, 5 నిమిషాలు సూపర్గా ఉండగలిగేవారు. నాకు ఎలా ఉండేదంటే మొదట్లో 5 నిమిషాలు కూడా సూపర్గా ఉండలేకపోయేవాడిని. మొదటి మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు నేను పూర్తిగా తాగొచ్చా. అలాగే చాలా మీటింగ్లకి దాని తర్వాత తాగొచ్చా. నా నా ముందు ఎప్పుడు ప్రశ్న ఇదే ఉండేది, ఇలాగ నేను చచ్చిపోయేదాకా తాగాలా, లేకపోతే నేను ఏమన్నా వేరేగా చేయాల్సి వస్తుందా ఈ తాగుడు ఆపడానికి? మనకి మామూలుగా పుస్తకంలో రాస్తాడు, వారం ముందు జరిగింది గుర్తుండదు అని. కాకపోతే నేను ఎన్నిసార్లు పడి లెగిసానంటే అది అలాగా పైకి లెగిసిపోతూ వెళ్ళింది అనమాట. నాకు గుర్తుండాల్సిన విషయాలు నేను ఇంకా మర్చిపోలేకపోయాను. అంత పైకి లెగిసినాయి ఆ విషయాలు ఒక గోడలాగా. నేను మొత్తం అందరినీ కూడా దూరం తోసేసుకున్నా. ఎన్ని విషయాల్ని దూరం తోస్తా, ఇంకెవరు ఏమీ లేదు అక్కడ. లాస్ట్కి 3 ఏళ్ళ తర్వాత అప్పుడు నేను ఆ ఫెన్స్ దూకి వచ్చా, ఇంకా నా వల్ల కాదు అని. ఏం చేశాను, చెవులు తెరిచి నోరు మూసా, వినటం మొదలు పెట్టా, మాట్లాడటం ఆపి. సో అప్పుడు పనిచేయటం మొదలు పెట్టింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So another question in the chat was relating to when I attend meetings, I'm more inclined to drink. And that was absolutely my experience in early sobriety. I could go, a few hours or something without picking up, and I might show up to a meeting sort of thing to find that relief. And then you walk into a meeting and all they're doing is talking about drinking. Right? And it becomes really difficult to try to not think about drinking when everybody in the room is talking about drinking. And it was a sore subject for me for a number of years in Alcoholics Anonymous, because I too struggled with that I may be able to acquire a little bit of time, and then you walk into a meeting and people are what we call drunkalogs, right? Like people are talking about these amazing experiences in drinking, then they're having this competition, if you will, about whose story is the worst, right? And I've come to realize that that meetings for me, my home group, and meetings for me are really important to talk about solution and what that solution looks like. And my solution for the meetings that I attend today are more inclined to be focused on solution. What does that really look like when I'm struggling, right? As opposed to, oh yeah, well, I can top that, right? And so my suggestion would be, if there's other meetings around, you start looking for other meetings that are more focused on that. Or if that's not the situation, the greatest tool that I have today is that phone, right? That I pick up my phone immediately after a meeting and I call my sponsor and we talk about what that meeting looked like and that experience that I had during that meeting. And I know in early sobriety, it was my most valuable tool to be able to pick up that phone and talk to my sponsor about, I call them dirty laundry meetings, where people just throw out whatever's happening as opposed to talking about solution. And so that would be something of my suggestion, is picking up the phone and talking to somebody else who has a solution, right? Or trying to attend different meetings if possible. Okay, can I translate? All right. So I think I probably it's my signal. There was a little glitch or a couple of glitches, but I'll try to get whatever I heard. సో ఏంటంటే ఇంకో ప్రశ్న వచ్చిందండి. నేను మీటింగ్లకి వెళ్తున్నాను, మీటింగ్లకి వెళ్తే తాగాలనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే తాగుడు గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీటింగ్ లో, నాకు ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పి. సో మీటింగ్లకి ఈయనకి కూడా అనుభవం ఉంది. ఈయన మొదట్లో మీటింగ్కి వెళ్తే మామూలుగా నేను అది తాగాను, ఇంత తాగామని, ఇది చేసామని,
అలా అప్పుడు తాగాను ఇప్పుడు తాగాను అని చెప్తాం. అలాంటప్పుడు కొంతమందికి తాగాలనిపిస్తుంది, ఆ తాగుడు గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ వింటుంటే. సో ఈయన ఇచ్చే అనుభవం ఏంటంటే, వేరే మీటింగ్లకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించు, ఎక్కడైతే పరిష్కారాన్ని గురించి మాట్లాడతారు. చాలా మీటింగ్లు ఏంటంటే తాగుడు గురించి మాట్లాడతారు, లేకపోతే వాళ్ళ ప్రాబ్లములు ఏదో వచ్చి వాంతు చేసుకోవడానికి వస్తారు మీటింగుల్లో. మీటింగ్లు అన్నవి మన మన ప్రాబ్లములు వాంతు చేసుకోవడానికి కాదు, దానికి పరిష్కారం ఏంటో చెప్పడానికి. ప్రాబ్లము చెప్పాలి, పరిష్కారం చెప్పాలి. ఆ పరిష్కారం చెప్పే మీటింగ్లకు వెళ్ళు. లేకపోతే ఇంకో పని చేయి, ఎవరి దగ్గర అయితే నీకు పరిష్కారం ఉందనుకుంటున్నావు, అది స్పాన్సర్ కావచ్చు, వేరే మిత్రులు కావచ్చు, వాళ్ళకి ఫోన్ చెయ్యి. ఈ వ్యక్తి బాగా ఉన్నాడు సోబర్గా అన్న వ్యక్తి నీకు ఎవరైతే అనుకుంటావో ఆ వ్యక్తికి మీటింగ్ అయ్యాక ఫోన్ చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఈ 2 పరిష్కారాలు ఇచ్చారు. ఓకే, సో should we continue, Brad? Sure. How long do I have? Until 10 my time? You have 1 more hour. Oh, okay, perfect. I was laughing in the beginning when Devin asked me. I was like, I don't know how I'm going to fill 2.5 hours talking about the first step. And my loving wife said to me, trust me, you can talk that long. So, so I came to realize that, yeah, that it goes by a little bit faster than you think. But so for me, the part that I really identified with when I was taken through this work originally with my sponsor, and the cool thing is you guys are going to hear my sponsor next week. That, you know, he gets to talk about 2 and 3. So for me, you know, the cool thing is when he took me through this book, he and Bill's story, originally I could not identify with this wealthier white guy from New York, you know, who had kind of had a family that had some money and so on and so forth. And I just couldn't identify with it. And that was part of the reservation that I had originally in the program, is that I couldn't necessarily identify with this individual. When Bill talks about the first story, it kind of, or the first step, it kind of hit home with me in terms of, you know, he talks about that he had finally gotten to this place where he had admitted complete defeat. And he'd been taken from this idea in his mind of this scrap heap to a level of life that he couldn't even imagine. Right. And for me, that became the significance of my experience, was that I had basically been homeless. I had lost my ability to drive. I'd been locked up in an institution for almost a year. And for me, it was this understanding that I had to admit complete defeat. And immediately I took that as a sign of weakness, right? I'd grown up in an environment where you did not admit defeat, right? Even if you had lost at something, you didn't admit it. You would always say, you know, whatever the circumstance was, I'll do better next time, or whatever that situation was, I'll get them next time, right? Like whatever it looked like was my understanding, and I could never admit complete defeat. And when Bill mentions that as being his first step experience, I thought, wow, how do I do that? How do I get there where I can admit that alcohol has me down for the count, right? How can I get to this place where I can have 100% complete surrender? And that became my first step, is like understanding, what does that really look like? Right? For me, not based on what other people are sharing in the rooms or what my sponsor told me about his experience, right? But what does that really look like for me to admit defeat, right? And at that point, I was unemployable. I had no license or no vehicle because I had smashed them, right? I had no place to live, so I was bouncing between people's houses. I had no relationships, whether it be with my family or my significant other, right? I had no money because every dime, every penny that I had was given to the court system at that point.
And I literally didn't have like a single dollar to my name. The clothes that I was wearing were given to me by one of the institutions. So they weren't even my clothes. And at first, this is the funny part, right? At first, I was still unwilling to say that I was defeated. Right? Even though all of those things were happening around me, I was still unwilling to admit those things. And for me, that's where it comes back to the circumstances, right? That even to this day, I can say, no, my business is doing great. So therefore, I don't need to do anything else to improve it, right? Or, hey, my relationship with this person, who cares, right? I don't need that person in my life anyhow, right? So for me, it becomes really significant that when he says he had been raised from the dead, that he'd been taken from the scrap heap to a life better than any life that he'd ever known, it became really significant that each day can get better if I'm willing to just admit this, right? And then the second part of that is ask for help, right? Because I know that I cannot do it alone. I've admitted that when I've admitted defeat. Right? That I cannot come out of this bottom, this hole, this rut, this whatever I want to call it. I cannot come out of it alone, right? I need a hand up. I need help in order to get out of that hole. So for me, that's being raised from the dead that Bill talks about, raised from that scrap heap to a life better than I would ever know. And I could tell you in my 12 plus years of sobriety, I couldn't have even dreamt of the life that I'm living today. Do you want to? All right. Thank you. Do you want to translate that? Yeah, I am. Thank you. All right. సో ఏంటంటే అండి, వచ్చే వారం ఈయన స్పాన్సర్ నుంచి కూడా వింటాం. ఈయన స్పాన్సరు రెండో సోపానం మూడో సోపానం మీద మాట్లాడుతాడు. ఈయన స్పాన్సరు ఈయన్ని మొదట్లో బిల్లు కథ నుంచి తీసుకెళ్తుంటే, మన పుస్తకంలో బిల్లు కథ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది. ఈయన అసలు దానికి పోల్చుకోలేకపోయారు. ఆయన జీవితాన్ని ఈయన జీవితాన్ని రిలేట్ చేసుకోలేకపోయారు అన్నమాట. పోల్చుకోలేకపోయారు. కోలికలు కనిపించలేదు. ఎందుకంటే ఈయనెవడో పెద్ద వ్యాపారవేత్త, బిల్ అన్నవాడు, స్టాక్ మార్కెట్ న్యూయార్క్ లో ఉంటాడు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కూడా కాస్తో కోస్తో డబ్బులు ఉన్నాయి, నా పరిస్థితి అలాంటిది కాదు అని చూసుకుంటున్నాడు. కాకపోతే మళ్ళీ ఇది ఇంకా లోతుగా చూసినప్పుడు బిల్లు కథలో పూర్తి ఓటమి చూశాడనమాట. పూర్తి ఓటమి అంటే ఎక్కడో పైన ఉన్నవాడు, కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నవాడు పూర్తిగా కింద పడిపోయాడు. ఈ ఎందుకు కింద పడిపోయాడు అంటే, అదే ఎలా కింద పడ్డాడు అంటే, ఎలా కింద పడ్డాడు అంటే ఇంకా అది ఊహించుకోలేడు అనమాట. అలా కింద పడ్డాడు. ఈయన జీవితం కూడా అలాగే అయిపోయింది. ఇల్లు లేదు, డ్రైవ్ చేయలేడు, జైల్లో ఉన్నాడు 1 సంవత్సరం. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ పూర్తి ఓటమిని అంగీకరించలేకపోతున్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఈయన్ని పెంచినప్పుడు ఎలా ఉండిందంటే, అసలు ఓటమి ఒప్పుకోకూడదు, నువ్వు నిజంగా ఓడిపోయినా ఒప్పుకోకూడదు, ఓడిపోయినా పర్లేదు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం లెగ్సి గెలుస్తావు, ఓటమి నుంచి నేర్చుకో, ఇలా చెప్పేవారు. కాబట్టి ఈయన ఆ పూర్తి ఓటమి ఒప్పుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఆ పూర్తి ఓటమి ఒప్పుకుంటేనే 100% లొంగుబాటుతనం అంటే సరెండర్ వస్తుంది. నాకు తెలియదు ఆ సరెండర్ నాకు ఎలా ఉందో నేను చూసుకోవాలి. పక్కన వాళ్ళకి ఎలా ఉంది, నా స్పాన్సర్కి ఎలా ఉంది, అది నాకు అనవసరం. ఆ పూర్తి ఓటమి, దాని ద్వారా వచ్చే ఆ సరెండర్ ఎలా ఉన్నదనేది నాకు ఎలా ఉందో నేను చూసుకోవాలి. నేను అప్పటికి ఏంటంటే అసలు ఉద్యోగం లేదు, ఉద్యోగం కూడా ఎవడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను. లైసెన్స్ లేదు, ఉండడానికి ఇల్లు లేదు, వాళ్ళ ఇంటి నుంచి వీళ్ళింటికి, వీళ్ళింటి నుంచి వీళ్ళింటికి వెళ్తున్నా, ఒక్కళ్ళతో మానవ సంబంధం లేదు, డబ్బులు లేవు, పూర్తిగా డబ్బులన్నీ కోర్టు తీసేసుకుంది. ఇది అట్టర్గా ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు నిజంగా చెప్పాలి అంటే. కాకపోతే నేను ఇంకా కూడా
నా దగ్గర అంగీకారం లేదు, ఇలా ఫెయిల్ అయ్యాను. ఒప్పుదల లేదు, అదే అన్విల్లింగ్నెస్ తో ఉన్నా అనమాట. వీటిల్లో ఇందాక నేను పరిస్థితులు అన్నా, తాగుబోతనం గురించి మాట్లాడుతాను. ఈ పరిస్థితులు బట్టి నేను తాగుబోతున్నాను అని. కాకపోతే ఈ పరిస్థితులు నాకు చూపిస్తున్నాయి. ఈ రోజు కూడా నా బిజినెస్ చాలా బాగుంది, ఇంకా దీన్ని ఏమి ఇంప్రూవ్ చేసుకోక్కర్లేదు. నా మానవ సంబంధం బాగానే ఉంది, దీన్ని ఇంకా ఏమి ఇంప్రూవ్ చేసుకోక్కర్లేదు అన్న ఉద్దేశంలోనే ఉంటా. ఆ అంగీకారం, అదే ఒప్పుదల చూపించను, విల్లింగ్నెస్, దీన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని. కాకపోతే నాకు ఏలోకి వచ్చాక ఏమర్థమైంది ఏంటంటే, ప్రతిరోజు ఇంకో రోజు కంటే ఇంకా బెటర్ గా ఉండొచ్చు. నేను ఎప్పుడైతే నా పూర్తి ఓటమిని అంగీకరించగలుగుతానో, ముఖ్యంగా వేరే వాళ్ళని నేను హెల్ప్ అడగగలుగుతాను. రేస్డ్ ఫ్రమ్ డెడ్ అంటాడు, అంటే నిజంగా చచ్చిపోయినోడిని మళ్ళీ లేపినట్టు అనమాట బిల్డబ్ల్యూ కథలో. సో అలాగా నా 12 ఏళ్ల సొబ్రైటీ జీవితంలో నేను ఎప్పుడు ఊహించను కూడా ఊహించలేదు ఏంటంటే నా జీవితం ఈ రోజు ఇలా ఉంటది అని చెప్పి. ఒక్కొక్క రోజు ముందు రోజు కంటే ఇంకా బాగా అవుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ముఖ్యంగా నేను ఎప్పుడైతే పూర్తి ఓటమి నొప్పుకుని ఆ సరెండర్ చేస్తాను ఒక్కొక్క రోజు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. There was another question. I don't know if it got answered or not. Somebody had their hand up. Let me check. ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉందా అండి? ఇందాక ఎవరైనా హ్యాండ్ రేజ్ చేశారా? Okay, I think you can continue. I don't see any. Oh, wait, గిరిధర్ గారు మళ్ళీ చెయ్యెత్తారు. హలో, చెప్పండి గిరిధర్ గారు, మీ ప్రశ్న. నేను మీటింగ్ లోకి పూర్తి ఒప్పుదలతోటే వచ్చానని నాకు నేనుగా భావిస్తున్నానండి. తర్వాత మీటింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సోబర్ గా ఉన్నప్పుడు చాలా పరిష్కారాలు భగవంతుడికే తీసివేయబడ్డాయి అని నేను కనుగొనగలిగాను. అయితే సోబర్ మీటింగ్ లోకి వచ్చి తాగుతున్నప్పుడు కూడా, అంటే స్లిప్ అయిపోయి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్న క్రమంలో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతా ఉండేవి నాకు తెలియకుండానే. మీటింగ్ లో చెప్తా ఉండేవాళ్ళు, కేవలం భగవంతుడి దయ ఉన్న వాళ్ళే ఈ మీటింగ్ లోకి రాగలుగుతారు, దేవుని దయ వల్లనే ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటది, చాలా మంది బయట ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కానీ లోపలికి రాలేరు, భగవంతుడి దయ ఉంటేనే కూర్చో ఉంటాం మనం అని చెప్తా ఉంటారు. అయితే నేను ఈ కార్యక్రమంలోకి వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడిని ఉనికిని నాకు నేనుగా కనుక్కున్న తర్వాత నేను ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటున్నానండి. ఏదంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను సోబర్ గా ఉన్నప్పుడు క్లియర్ అవుతా ఉండేవి, ఓకే నో ప్రాబ్లం. అయితే నేను తాగుతున్నప్పుడు కూడా కొన్ని మళ్ళీ స్లిప్ అయ్యి కంటిన్యూ చేస్తున్న క్రమంలో కూడా నాకు తెలియకుండానే కొన్ని భగవంతుడు నాకు బహుమతులు ఇచ్చిన విధానం కూడా నేను చూశాను. ఓకే, మీకు ప్రశ్న ఏంటండి? అంటే నన్నే భగవంతుడు ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు, వై హూ యామ్ అన్న భావన నాకు. అంటే నేను ఇంత దౌర్భాగ్యుని కదా, నేను ఇంత తాగుబోతుని, నేను అసలు ఎప్పుడో చనిపోవాల్సిన వ్యక్తికి మరిగి ఇంత నూతన జీవితం ఎందుకు ఇచ్చాడు భగవంతుడు అని నాకు ప్రశ్న. ఓకే, అంటే ఇలా ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, లేక మీ ప్రశ్న అదా, లేకపోతే మీరు సోబర్ గా లేనప్పుడు కూడా మీకు ఎందుకు భగవంతుడు పని చేస్తున్నాడు అన్నదా మీ ప్రశ్న? రెండు సార్, రెండు. సోబర్గా లేనప్పుడు కూడా భగవంతుడు నాకు హెల్ప్ చేస్తా అంటే చూసాను. ఓకే, అడుగుతాను, నేను అడిగి మీకు చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ. సురేష్ గారు, మీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ తీసుకుంటామండి, అలాగే వెయిట్ చేయండి. So his question is, he keeps slipping. He thinks, okay, it's again Giridhar. He thinks he came to
he came with willing, acceptance only to the meeting that he's an alcoholic. But he keeps slipping, as he mentioned before. But God, he finds that God is solving his problems even when he's sober and even when he's drinking. So he's not able to understand why is God working when he's drinking also. And his question is mainly, why is God helping him while he's drinking, and why did God choose him? Did you get that, Brad? Yes. Okay. So I am definitely not capable or remotely qualified to speak on behalf of God. My situation was the same, that even when times were rough and I was struggling, there was this presence there that kept me alive, this higher power. And so many times, I felt like I was going on to the bitter end, and for whatever reason, right, that I could not understand at the time, I would stay alive long enough to attend the next meeting, or whatever the circumstance may have been. And for me, it was this understanding, and I believe that Derek next week will speak more about this with people. But for me, it was that knowing fully that God is always present, right? Like, it's not about me picking and choosing, like when God's there or not there. Like, it's about God's always there. And it's up to me to then identify what that looks like for me, right? Whether I'm drinking or not drinking almost becomes irrelevant when it comes to the power and presence of God, right? Because it says in the book that God gave us brains to use. God will choose whatever, like, if I want to live my life, God's going to allow me to do that, however I want to do that. But the reality is that when I turn to God, those things change. Those situations, the circumstances, the inner feeling that I get changes, right? And in the spiritual experience, which we should have read by this time multiple times, right? I think it's twice in that first step. It refers us to the spiritual experience. And it says in there that the only way we can be defeated is an attitude of intolerance or belligerent denial. And that's usually when I would slip up, right? When I would take a drink, because I was either in denial or I was intolerant of a situation. ఓకే. సో ఆయన దేవుడి గురించి, దేవుడు ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు ఆయన మాట్లాడలేరంటండి. దేవుడు ఏంటంటే ఎందుకు ఎవరిని ఎంచుకుంటారో, లేకపోతే ఎందుకు ఎలా చేస్తాడో ఆయనకు తెలియదంట. కాకపోతే ఆయనకు కూడా అదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండిందంట. తాగే రోజుల్లో కూడా ఆయనకి దేవుడు సహాయం చేస్తూనే వచ్చాడు. కాకపోతే ఎప్పుడైతే నేను దేవుడి వైపు తిరుగుతానో, నా అంతరాలలో బయట పరిస్థితులు కాదు, నా లోపల నాకు మార్పు చెందుతాను. దేవుడు అప్పుడు అక్కడే ఉంటాడు. ఆయన నమ్మకం అది. ఈరోజు వచ్చే వారం ఇంకా ఈయన స్పాన్సర్ గారు వచ్చి 2, 3 మీద మాట్లాడినప్పుడు దీని గురించి ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడతారు. సో సమాధానం సరిపోయింది అనుకుంటానండి. ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయండి సార్, రాసుకుంటారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో దేవుడు ఎందుకు ఎవరిని ఎంచుకుంటాడో ఆయనకి తెలియదండి. దాదాపుగా ఎవరికి తెలియదు దేవుడు ఎవరిని ఎందుకు ఎంచుకుంటారో. కాకపోతే దేవుడు ఎప్పుడు ఉన్నాడు. ఆయన పరిస్థితుల్లో కూడా, తాగేటప్పుడు కూడా దేవుడు ఆయనకి హెల్ప్ చేశాడు, తాగనప్పుడు కూడా చేశాడు. కాకపోతే నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే నా పరిస్థితులు ఇంకా మెరుగుపడతాయి, మరియు నా అంతరాల్లో నాకు మార్పు వస్తుంది. అదే ఆ శాంతి నా ఇన్సైడ్ మారుతుంది అన్నమాట. సో దాని గురించి ఇంకా వచ్చే వారం ఇంకా డిస్కస్ చేయటం జరుగుద్దండి. దేవుడు దాని ఉన్నత శక్తి 2వ సోపానం, మెయిన్ గా ఆ స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్ అన్నది
స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నది వచ్చే వారంని అదే అపెండిక్స్ లో కూడా ఉంటుంది, అది చదవటం అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. సురేష్ గారు. థ్యాంక్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దయచేసి మిత్రులందరూ కేవలం ఒక్క ప్రశ్నకే పెట్టుకోండి, టైం కూడా చూసుకోవాలి. అండ్ ఒకవేళ సీరియస్ క్వశ్చన్స్ అడగండి సార్. మంచి ప్రశ్నలు అడిగారు ఇప్పుడు దాకా అందరూ. సురేష్ గారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు సురేష్, నేను తాగబోతుని. చెప్పండి. వినపడుతుందా కార్తీక్ గారు? వినిపిస్తుంది సార్. అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈరోజు ఎవరన్నా కొత్త మిత్రుడు వస్తే అతనికి ఆల్కహాలిజం అనేది ఒక జబ్బు, దీని నుంచి బయటపడటానికి ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఒకటో సోపానంలో చెప్పినట్టు ఆ యాక్సెప్టెన్స్ అతనికి రావడానికి అతనికి ఎలా ఈ కార్యక్రమం గురించి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, అతను ఎలా మళ్ళీ రెండో మీటింగ్ రావడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆయన అనుభవం ఏమైనా ఉంటే చెప్పమని సార్. ఓకే, మీకు ఒకవేళ ఈ ప్రశ్న లాస్ట్ దాకా వెయిట్ చేయగలుగుతారా? ఇస్ దట్ ఓకే? తప్పకుండా కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది, లాస్ట్ లో అడుగుతాను. ఓకే, ఇది లాస్ట్ లో మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాం, మర్చిపోకుండా ఒకసారి నాకు పింగ్ చేయండి ఒకవేళ నేను మర్చిపోతాను. ఓకే, ఎందుకంటే బ్రేక్ అవుతుంది, ఫ్లో బ్రేక్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో అందుకనే ఏం అనుకోకండి, డైరెక్షన్ నుంచి చేస్తున్నా ఇక్కడ కాస్త. చైతన్య గారు, ఐఫోన్ అడగచ్చా అండి క్వశ్చన్? అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రకారం అడ్మిటెడ్ దట్ యువర్ పవర్లెస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ దట్ ఆర్ లైఫ్ హ్యాడ్ బికమ్ అన్మేనేజబుల్ కదా. అయితే నా డౌట్ ఏంటంటే, నేను నా 4th ఇన్వెంటరీ రాసినప్పుడు నా అన్మేనేజబిలిటీ వల్ల నేను తాగాననేది నేను బిలీవ్ చేస్తున్నా. ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ నేను అన్మేనేజబుల్ ఉన్నా నా లైఫ్ అంతా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే. అయితే ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, నా అన్మేనేజబిలిటీ వల్ల నేను ఆల్కహాలిక్ అయ్యానా, లేకపోతే ఆల్కహాలిజం వల్ల నేను అన్మేనేజబుల్ అయ్యానా? థ్యాంక్ యూ. సో గుడ్ క్వశ్చన్. కాకపోతే నాకు అదొక డౌట్ ఉంది. నో ప్రాబ్లం, ప్లీజ్ లోవర్ యువర్ హ్యాండ్. థ్యాంక్ యూ. So his name is Chaitanya Brad, and he is an alcoholic. His question is this. Okay, when he wrote his 4th step inventory, what he came to know is that because his life was unmanageable, he became an alcoholic. Right from childhood, his life was somewhat unmanageable. So to reduce that pain or whatever, I'm just adding words to his question. It's not exactly his question, but but the step says, we became alcoholics and our life has become our life has become unmanageable. Yeah. So his question is, because I became an alcoholic, is my life unmanageable? Or because I was unmanageable, I became an alcoholic? That's great. It's like the chicken or the egg, right? I personally, my take on that is that it's not circumstances, right? It's not circumstances whatsoever that caused me or created my alcoholism, right? It's not the circumstances itself that make me alcoholic, right? So whether my childhood was good or bad is irrelevant, right? Because I know thousands of people in Alcoholics Anonymous that grew up very wealthy with loving parents that never took a drink. And today they cannot stop drinking on their own. Right? So for me, it's not about the circumstances of where I come from or what happened to me along that way. For me, the things that I've come to realize as unmanageable, the dash, right? The unmanageability is the things that I was never able to manage in the first place. Right? So the things that but I didn't realize that, so I was trying to manage them. So today, when it says our lives have become unmanageable, for me, that understanding is that I recognize today that I cannot manage outside of self. Like I never could, but today, that's what it really looks like with that understanding, is that
I couldn't manage it in the first place. And now it's something that I can recognize that I can't manage you. I can't manage what happened to me when I was younger. I can't manage the police officer putting me in handcuffs, right? That's on them. That's their responsibility. That's what they can manage. They can't manage my reaction to when they put the handcuffs on me, right? Because I may be violent. I may be like very compliant. Like that's something that's out of their control as well, right? So for me, it's about understanding and recognizing that unmanageability today, that I cannot manage those things, even when I want to, even when I try to. So, what makes you an alcoholic is probably the allergy and the obsession, not the circumstances, I guess. Yeah. Okay. So, ఇప్పుడు మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. ఏంటంటే చైతన్య గారు 4వ సోపానం రాసినప్పుడు ఏం చూసారంటే ఈయన లైఫ్ మేనేజ్ చేసుకోలేకపోతూ ఉండేవారు మొదటి నుంచి కూడా. దానివల్ల నేను తాగుబోతాను అని ఈయన అనుకుంటున్నారు. కాకపోతే మొదటి సోపానం ఏముంటదంటే అంటే తెలుగులో ఏంటంటే మరియు అని ఉంటది, ఇంగ్లీష్ లో మరియు అన్న పదం ఉండదు. నేను తాగుడు మందు శక్తిహీనుల్ని డాష్ అని ఉంటది. జీవితం సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోయాం. మరియు అన్నది ఉండదు ఆ పదం. ఏంటంటే ఆ జీవితం సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవటం అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి జరుగుతుంది. కాకపోతే నేను దాన్ని చూసుకోలేకపోయాను. ఈ రోజు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాలో నా అంతరాత్మను తప్ప, నా అంతరాత్మని బయట అంతా నన్ను నేను తప్ప బయట అంతా నేను ఏది మేనేజ్ చేయలేను. నన్ను నేనే మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాను. నా రియాక్షన్లు నేను మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాను. బయట అంతా అది కూడా ఉన్నత శక్తి సహాయంతో. బయట అంతా కూడా నేను ఎప్పుడూ మేనేజ్ చేయలేకపోయాను. నేను తాగుబోటు అవటం బయట పరిస్థితుల వల్ల కాదు, నా అన్మేనేజబిలిటీ వల్ల కాదు. కోడి ముందు వచ్చిందా గుడ్డు ముందు వచ్చిందా అన్నట్టున్న ప్రశ్న బయట పరిస్థితుల వల్ల నేను తాగుబోతు అవ్వలే. ఎందుకంటే బయట పరిస్థితుల్లో అసలు సంబంధమే లేదు తాగుబోతుతనం గురించి. నాకు వేల మంది తెలుసు, బాగా డబ్బులతో పెరిగారు, ప్రేమతో పెరిగారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు ఒక డ్రింక్ కూడా తీసుకోలేదు. ఈ రోజు వాళ్ళు డ్రింక్ తీసుకోకుండా ఆపలేకపోతున్నారు. సో చిన్నప్పుడు కొడుతూ పెరగక్కర్లేదు, లేకపోతే తల్లిదండ్రులు కోపం చూపించినందుకు మీరు తాగుబోతులో, పరిస్థితుల వల్ల ఎవరు తాగుబోతు అవ్వలేదు. తాగుబోతనం అన్నది మనకున్న ఒక చుక్కతో ఒక మోతాదు మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోవటం. ఒకసారి తాగాక ఇంకా ఎప్పుడు ఆపుతామని తెలియదు. అది తాగుబోతాం. అంతే తప్ప మన పరిస్థితులు బట్టి మనం తాగుబోతులము. ఆ మేనేజ్మెంట్ అన్నది నేను ఎప్పుడు చేయలేకపోయినా ఈ రోజు చేయలేను అని దాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను. 4వ సోపానం అది రాసాక అంగీకారం వచ్చి ఉంటది. నన్ను పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకున్నారనుకోండి, వాళ్ళు నేను మేనేజ్ చేయలేను. వాడు సంఖ్యలో వేయాలంటే వేస్తాడు, వదలాలంటే వదులుతాడు. వాళ్ళు నా రియాక్షన్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేయలేరు. నేను అరవచ్చు, కొట్టచ్చు, పారిపోవచ్చు, లొంగిపోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. వాళ్ళు నన్ను మేనేజ్ చేయలేరు, నేను వాళ్ళు మేనేజ్ చేయలేను. చేస్తాము అన్న భ్రమలో ఉంటాం అంతే అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ఓకే. Okay, so let us continue. I don't see any hands raised. Probably last 10-15 minutes we will leave for the questions. Probably we have another 15 minutes, maybe 15-20 minutes. 20 minutes. Okay. So I love the fact that in the first step they tell us the whole secret to the whole deal, right? They say there is a solution. And for me, that's all I wanted to hear, right? That there was hope, that there was some sort of idea behind this. If I'm willing to admit that I'm defeated, that I surrender to this idea that I'm alcoholic, all I want to know is that I'm not just going to die, right? That I'm not just going to be like forever lost in this continuous cycle of drinking for however long periods and then not drinking, right? Because in my experience, that was the most pain and misery that I could have ever imagined.
is that I'm trying to escape reality and then I run out of money or whatever the situation was, and I can no longer escape whatever it was I was trying to escape. Right. And for me, when they said in there in these squiggly lines, right, in the italicized portion, there is a solution, I took a deep breath. Like, this is what I've been hoping for, right? This is what I've been looking for. But then it tells me the things that are necessary for this solution to happen, right? And they say that it's the self-searching, the leveling of my pride, and the confession of my shortcomings. And that's a tall order. That's a huge expectation for somebody like me who was unwilling to tell you I was even alcoholic a week before, right? That now you're asking me to confess my shortcomings. You're asking me to put down my pride, right? Which was pretty much all I was riding on anymore. And then, the self-searching, that I had to look within myself to be able to see this truth. And it says that is required for the successful consummation of this deal. For it to be successful in any shape or form, I had to be willing to do that. And so the thing that really became important to me when doing this was that that I saw that it worked in others, right? And I love that that's kind of the next line there on page 25, is that I'm not one of those guys that is just going to read something or, sit in a meeting and hear something and just take that home and apply it, right? I'm the type of person that I want to see it. I want to visibly be able to see that in action. I want to know that it's truly possible for me to go a day without picking up a drink. I want to know that it's physically possible for me to not get locked up every single time I did drink. Right? I want to see that in action. I don't want to just hear it, because I can go anywhere and, you have programs all over the world that talk about, 12-step recovery programs or whatever the case might be. And if it was academic, it would be something that I would have done on my own. But it's not, right? It's not. It's something that we put into practice and we show others how this thing is achieved, right? So for me, that experience was something that I really had to latch onto my sponsor for, is to understand, what does leveling of my pride really look like? What does self-searching really look like? Because I could write a bunch of stuff on a piece of paper, about the woes of my life and the hardships. But what does that really look like? When I try to change that into something else, when I try to make that different through you and through my higher power, right? What does that really look like? And Bill gives us several examples of that. I think there's one in the doctor's opinion, and one around this area of the book, where they talk about that complete transformation, right? What used to be my old ideas and my old attitude, my actions are suddenly cast to one side, and a new set of conceptions takes its place. Like, when that happened, it wasn't something that I was capable of doing on my own, right? That is the solution. That is what they're saying, is like, when I do these things, this complete transformation will happen unbeknownst to me. And it brings me back to the question about, why is God helping me even when I'm running and doing things that I probably shouldn't be doing, right? Why is God's presence still there? And for me, that is that understanding, right? If I'm willing to reach out, then that presence is always going to be there, right? If I ignore it, then there's not much that can be done, right? So for me, when it talks about the leveling of my pride, the confession of my shortcomings, and the self-searching, that these things are required, I have to start actually doing those things and becoming those things, right? I have to actually truly understand what humility is and start practicing humility. You want to translate that? Yeah, sure. Okay.
సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అండి, ఇదంతా తాగుబోతనం గురించి చెప్పాక దీనికి ఒక పరిష్కారం ఉంది అంటాడు. ఆ ఒక్క ముక్క చాలు నాకు నిజంగా. ఏంటంటే ఆ ఒక్క ముక్క నాకు ఊరటనిస్తుంది. ఎందుకంటే ఏంటిది, ఇలాగ నేను తాగుతూ చచ్చిపోవాలా, లేకపోతే ఈ సైకిల్ నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలా? ఏం సైకిల్ తాగటం, మళ్ళీ ఈ బాధని తట్టుకోలేక తాగటం, లేకపోతే రియాలిటీ నుంచి పారిపోవడానికి తాగటం, తాగుతూ ఉండగా డబ్బులు అయిపోవటం, లేకపోతే వేరే పరిస్థితులు బట్టో మళ్ళీ ఆపటం, మళ్ళీ ఆ నొప్పికి, ఆ పెయిన్ అండ్ మిజరీకి వెళ్ళిపోవటం, మళ్ళీ అస్తవ్యస్తకి వెళ్ళిపోవటం మనసు. ఈ సైకిల్లో నేను వెళ్తూ ఉండాలా అని అలా ఆలోచించే వాడికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది అంటే చాలు. అదొక్కటే నాకు కావాల్సిన పదం, సొల్యూషన్ ఉంది అని. ఆ సొల్యూషన్ గురించి ఏమంటాడంటే మొదటి సోపానం చాప్టర్లో ఏంటంటే పేజ్ నెంబర్ 25 అండి బుక్. అయితే మనకు తెలుగులో చూడాలి అది ఎక్కడుందో, ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. ముఖ్యంగా నన్ను నేను పరిశోధన చేసుకోవటం, సెల్ఫ్ సర్చింగ్ అంటే నాలో నేను చూసుకోవటం, నా అహంకారాన్ని తగ్గించుకోవటం, లెవెల్ చేయటం అనమాట. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు నేను అహంకారంతో పరిగెట్టాను, అది ఒకటే ఉంది నా దగ్గర, ఇంకేమీ లేదు, అహంకారం తప్పేమీ లేదు. మరియు నా గుణదోషాన్ని ఇంకొకరితో ఒప్పుకోవటం. అసలు ఇంకొకరితో ఒప్పుకోవటం ఏంటి, అసలు నేను తాగుబోతేనే వారం ముందు ఒప్పుకోలేదు ఎవరితోటిని, ఈ అహంకారంతో నడిచేవాడిని. ఇలాంటి వాడిని ఇప్పుడు నేను ఎలా ఒప్పుకుంటాను అంటే, ఈ పూర్తి ఓటమి అంగీకరించాక అప్పుడు ఈ కంపల్సరీ ఈ చెయ్యాల్సిందే అని అర్థమైంది. ఏంటంటే బిల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, బిల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇస్తాడు. ఒకటి ఏంటంటే డాక్టర్ ఒపీనియన్ లోని ఇప్పుడు ఈ చదివే పేజ్ నెంబర్ 25 దగ్గర ఉంటుంది. ఏంటంటే పాత ఐడియాలన్నీ, కాన్సెప్షన్స్ అంటే పాత ఆలోచన విధానం మొత్తం కూడా పక్కకు పెట్టి కొత్త ఆలోచన విధానాన్ని తీసుకురావాలి. పాత ఆలోచన విధానాన్ని మొత్తం పక్కన పెట్టి కొత్త ఆలోచన విధానాన్ని తీసుకురావాలి. ఇది ఎలా తీసుకురావాలి? నా వల్ల అయితే అవ్వదు, సహాయం కోరాలి దేవుణ్ణి, మిమ్మల్ని. ఇందాక అన్నారు కదా, ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు దాకా అయితే ఇష్టతతో ఉంటానో, ఈ సహాయాన్ని కోరుతూ ఎప్పుడు దాకా అయితే నా అహంకారాన్ని అణుచుకుని ఉంటానో, ఎప్పుడు దాకా అయితే ఈ నన్ను నేను చూసుకోవటం ఆపను. నన్ను నేను చూసుకోవటం ఏంటంటే కార్తిక్, నా కష్టాలు ఇవన్నీ రా చూసుకోవడం ఏంటో నేర్చుకోవాలి. అసలు ఈ కన్ఫెషన్ అంటే ఏంటో నేను నేర్చుకోవాలి అని. అప్పుడు అదే ఒకవేళ దేవుడు నాకు తాగుతున్నా ఎందుకు ఇంకా మంచి చేస్తున్నారు అని చెప్పి, ఏంటంటే మీకు ఇంకా ఇచ్చ ఉంది వెళ్ళి సహాయం కోరడానికి. ఎప్పుడైతే ఆ ఇచ్చ ఆగిపోద్దో అప్పుడు ఏంటంటే మీ జీవితం ఇంకా అస్తవ్యస్తం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. నేను యాక్చువల్లీ ఎన్ని కార్యాచరణలో పెట్టాలండి. ఈ నన్ను నేను చూసుకోవటం, అహంకారం అంచుకోవటం, పక్కన వాళ్ళకి ఒప్పుకోవటం కార్యాచరణలో పెట్టాలి. అసలు ఆ వినయం అంటే ఏంటో నాకు అర్థం కావాలి. పక్కనోడికి ఏదో నా స్పాన్సర్కి అర్థం కావటం, నాకు అది అనుభవం అవ్వాలి ఆ వినయం అని అంటున్నా. ప్లీజ్ గో. Thank you. So I just received a phone call from one of my sponsees. I have 2 sponsees that are locked up in prison right now. And they call me at particular times. And so I just received a phone call from one of them. And so yeah, it's one of those things that you can't necessarily call back when they're incarcerated. So excuse me for that. But
this idea of there is a solution becomes the key to my sobriety today. The understanding that I have and the hope that I remain with each and every day of my sobriety derives from that portion of the big book of Alcoholics Anonymous. That I know today that there is a solution, right? Whatever that solution may look like is going to differ with the amount of time that I have, with the experience that I have, with the connections that I made in the rooms of Alcoholics Anonymous, and with that connection I made to a higher power. But today, that hope is always based around the idea that there is a solution. Because before, I didn't fully understand that there was a solution to anything, right? Unless I did it myself. And I spent a number of years prior to Alcoholics Anonymous praying to a God of self-reliance, meaning that if I needed something to get done, if something were to happen in my life, that I was going to be reliant on self more than anything or anyone, right? And that's kind of how I was raised as well, under that sort of misunderstanding, if you will. And so for me today, to know that there is a solution gave me so much hope in the beginning, because I had no understanding of what you guys were trying to teach me, of what you were trying to allow me to then do for myself, right? And I had no concept of what that really looked like. And to be honest, I was very afraid, right, of what was happening to me without that understanding. So, I love that it talks about that solution, but then it says we're left with nothing but to pick up this simple kit of spiritual tools, right? And that is what that first step becomes, is these spiritual tools that we're given in Alcoholics Anonymous then become that ability for me to continue with the next 11 steps, right? Without me having the willingness to pick up that simple kit of spiritual tools, I'm left with self, right? And we joke around here about if you have a head full of AA and a belly full of booze, it's a bad combination, right? And that's where I was for the better part of 3 years, as I would come in and out of meetings of Alcoholics Anonymous, and then I would go get drunk. And I would come back to Alcoholics Anonymous for a fix, and then I would go get drunk, right? And I was unwilling to accept that kit of spiritual tools that were laid at my feet. All I had to do was open that toolbox, right, and see what was available to me. And the first thing that it tells us is to find somebody to work with, right? Find somebody to work with, somebody who can take us through this work, because that became like my high ground at that point. That became my big stepping stone, that I knew I didn't have to stay where I was anymore, that I could actually get out from under whatever those circumstances were, right? I could get out from under the idea that tomorrow I needed to have that drink, because I had this toolkit now that I could utilize. And that toolkit, the first thing was that sponsor and that sponsorship, because I knew that no longer could I try to go at this thing alone. And so for me, that became the key to my sobriety, but also the key to my life today. That today I know whatever those circumstances are, I have a solution, right? And it's the same first tool that I utilize today that I utilized 15 years ago, right? That same first tool is my sponsor, that I use even to this day as my first step, right? That if I don't understand something or circumstances are bogging me down or whatever the case may be, I immediately turn to my sponsor first. And that's a later step that you guys will get into. But for me, that becomes this whole idea behind the first step, right? Is that I know there's a solution. Once I've admitted it, that I have a problem, the next thing that I need to do is be able to ask you to help me find that solution, right? And that's what the sponsorship for me was all about. So we have about 15 minutes, I think, left, but I always try to end on this idea of humility, because that's kind of where I talked about previously, was this idea of humility, right? And when I walked into Alcoholics Anonymous, I didn't understand the difference between humiliation and humility,
right? I took admitting defeat and admitting my powerlessness over alcohol as being a weakness, right? Because I didn't fully understand what humility was or what it is, right? So for me, there's a definition in the 12 and 12 about humility on page 58. And I don't know if they've translated 12 and 12s or not. But if you can get your hands on one, page 58 has a really cool definition of humility. And it says this idea that we have this clear recognition and of who and what we really are, followed by a sincere attempt to become who God wants us to be. And that is all I've been looking for my whole life, but didn't know how to find it, right? This idea, this clear recognition of who and what I really am. That was my first step, right? Admitting complete defeat to my innermost self. Saying, I cannot do this alone, right? That was me with that clear recognition of who and what I really am at that time, right? Instead of trying to battle it out, which was my MO, right? Trying to battle it out, trying to ignore it, trying to do all these different things. And then it says a sincere attempt, not something that I'm trying to just appease you or make you like me sort of thing, which was also my MO, but trying to make it so that it was a sincere attempt from my innermost self, a sincere attempt to become who God wants me to be. Right? And in a first step, that's a really tall order. Right? But if I can grasp that understanding, the sky is the limit. The sky is the limit. And today I continue to do that on a daily basis, that I continue to look at where am I powerless and unmanageable, and who does God want me to be today? Right? Because God doesn't want me to drink today. Not seeing that reaction to alcohol that I have, right? There's a better use for me today. And I wanted to end kind of on that note and allow you guys to ask questions or anything that you guys want to do. Because again, this translate that. Yeah. Okay. So ఏంటంటే అండి, ఈ కేవలం ఈ సూచన ఏదైతే ఉందో ఒక పరిష్కారం ఉంది అన్నది, ఆ సూచన నాకు ఒక ఊరటనిచ్చి, somebody is can you mute? I can't see him only. Okay, sorry about that, guys. You know, online you have these troubles. I can't find the person who's talking. Anyway, so ఈ ఒక ఊరటనిచ్చింది. ఆ ఊరట ఏంటంటే ఆశ, ఒక మంచి ఆశను కలిగించింది. నాకు ఈ రోజు అర్థమవుతుంది, ఖచ్చితంగా ప్రతిదానికి ఒక పరిష్కారం ఉంది. ఆ పరిష్కారం ఏంటి అన్నది మన ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి, మనం ఎవరెవరితోటి జనాలతో తిరుగుతున్నాము, అదే మన మానవ సంబంధాలతోటి, ముఖ్యంగా ఉన్నత శక్తితో సంబంధంతో మారుతూ ఉంటుంది. మొదట్లో ఉన్న పరిష్కార ఆలోచనలు వేరే ఉంటాయి, ఇప్పుడున్న పరిష్కార మార్గాలు వేరే ఉండొచ్చు. ఇంతకుముందు ఏంటి, పరిష్కారం కోసం నా మీద నేను ఆధారపడేవాడిని తాగే రోజుల్లో ముందు. సో ఇప్పుడేంటి, పరిష్కారం కోసం నేను ఇతర మిత్రులతోటి నా ఉన్నత శక్తి మీద ఆధారపడుతున్నాను. అది తేడా. నా మీద నేను ఆధారపడినంత కాలం నాకు పరిష్కారాలు సరిగ్గా దొరకలేదు. నా దగ్గర ఏమి ఇంకా మిగలలేదు. అంటే ఇక్కడ పుస్తకంలో రాసి ఉంటుంది, లెఫ్ట్ విత్ నథింగ్ బట్ పికప్ స్పిరిచువల్ టూల్స్ అని. అంటే నా దగ్గర ఇంకేం మిగలలేదు, ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆయుధాన్ని నేను ఎత్తుకోవటం తప్ప, టూల్స్ ని, ఆధ్యాత్మిక టూల్స్ ని నేను ఎత్తుకోవటం తప్ప నాకు ఇంకేమీ మిగలలేదు. అంటారు చాలా మంది, మొత్తం బుర్ర నిండా కడుపు నిండా మందు ఉన్నప్పుడు చండాలంగా ఉంటది అని. అలాగే నేను 3 సంవత్సరాలు కలిపాను. సో బుర్ర నిండా అని
బొజ్జ నిండా మందు. సో ఎందుకంటే నేను అంగీకరించలేదు ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు నేను తీసుకోవాలి అని. ఈ సొల్యూషన్, ఈ పరిష్కారం ఏదైతే ఉందో నేను దాన్ని అందుకుని దాన్ని వాడాలి అని చెప్పి. అందుకనే ముఖ్యంగా మొదటి సోపానం మనం ఒకసారి అంగీకారానికి వచ్చాక మొదటి పని చేయాల్సింది మనం ఒక వేరే వ్యక్తిని ఎంచుకోవటం స్పాన్సర్. అది అందుకనే ముఖ్యమైనది స్పాన్సర్షిప్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా ఈరోజు నాకు మొదటి రోజు ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు, ఆధ్యాత్మిక ఆయుధాలు ఉన్నాయో ఈ రోజుకి అయ్యే ఉన్నాయి. దాంట్లో మొదటిది స్పాన్సర్, నాకేమైనా అర్థం కానప్పుడు. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇది ఇంకొకరిని పరిష్కారం అడగటం. ఇంకా వినయం గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నారు. సో నేను మొదట్లో ఏమనుకునేవాడినంటే వినయం అంటే పడుతూ ఉండాలి. అది కాదండి వినయం అంటే. నేను నా పూర్తి ఓటమిని అంగీకరిస్తే అప్పుడు కాస్త వినయం వస్తుంది. ముఖ్యంగా 12/12 అదే 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాలు పుస్తకంలో పేజ్ నెంబర్ 58, ఇంగ్లీష్ పుస్తకం 58 అండి, తెలుగు తెలియదు సరిగ్గా. వినయం గురించి క్లియర్ గా చెప్తాడు. చాలా ముఖ్యంగా నా గురించి నేను పూర్తిగా తెలుసుకుని నేనేమిటి కాదు అని నేను ఒక సిన్సియారిటీతో, నిజాయితీతో దేవుడు నన్ను ఎలా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాడో ఈ రోజుకి ఆ విధానంలో ప్రయాణించడం, ఆ విధానంలో ప్రయత్నించడం. నా గుణదోషాలు ఇవన్నీ కూడా నన్ను నేను తెలుసుకుని దేవుడు నన్ను ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాడు అన్న విధానంలో నేను మారడానికి ప్రయత్నం మాత్రమే వినయం. ఇది మొదట్లో చాలా ఎత్తైన విషయం కింద ఉంటది, అమ్మో ఇంత చేయాలా అని. కాకపోతే దీని అర్థం తెలుసుకోండి. అర్థం తెలుసుకున్నాక దీని యొక్క ఏంటంటే స్పిరిట్ తెలుసుకోండి. దాని తర్వాత మీకు స్కై లిమిట్, ఆకాశం ఒకటే లిమిట్, ఎంతైనా అడగచ్చు. ఈ రోజుకి నన్ను దేవుడు తాకూడదు అనుకుంటున్నాడు, ఈ రోజుకి నేను ఉపయోగపడేలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాడు, అంతే. ఈ రోజుకి ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాడు అంటూ దేవుడు నన్ను ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాడో ఆ విధానంలో నడవటమే వినయం అని చెప్తున్నారు. దీంతో ప్రశ్నలు జవాబులకి ఓపెన్ చేస్తామండి. ఇందాక సురేష్ గారి ప్రశ్న ఒకసారి క్లుప్తంగా అడిగితే దాన్ని రిపీట్ చేస్తాం. వీఆర్ ఓపెనింగ్ ద సెషన్ ఫర్ Q&A. వినిపిస్తుంది సార్. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లో యాక్సెప్టెన్స్ అని చెప్పారు కదా, ఆల్కహాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది. ఇప్పుడు ఈ రోజు కొత్త మెథడ్ ఎవరైనా గ్రూప్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆల్కహాలిజం అనేది ఒక డిసీజ్ అని, ఇది ఈ కార్యక్రమం ఆపడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని, ఇలా ఇప్పుడు ఎలాగైతే నేను వచ్చిన కొత్తలో ఎలా అయితే చెప్పారో అలా అతనికి చెప్పడానికి, అతనికి యాక్సెప్టెన్స్ రావడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలాగే రెండో విషయం ఏంటంటే రెండో మీటింగ్ రావడానికి ఫాలో అప్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, చేయకూడదు తప్పులేంటి, దాని గురించి ఆయన ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే చెప్పమని సార్. Okay, his question is when a newcomer comes to a meeting, how do you get him to see the first step and what to do and what not to do so that he comes to the second meeting? So my experience has always been when I'm in a first step meeting with anybody, I'm talking about my experience, right? And there's clear-cut instruction in the big book on how to go about this, how to kind of talk about solution to somebody and to be able to give them hope, right? And your own experience shows that, right? That's what it's about. Is if you've been able to get sobriety, you shared that experience with them.
And that becomes the key to anytime I'm in a first step meeting is we can all sit there and talk about how much we drank, right? They're not there because life is good and things are going well. They're there because they're hurting, right? And if that's the circumstance, we share our experience on how you stop hurting, right? How I personally got away from that hurt, right? And what does that look like? And for me, it's kind of talking about what we've been talking about right now, like in terms of what is the solution? Like, what do I need to do in order for this issue that I have, this alcohol, to stop running my life, right? And so for me, it's always expressing to people how I got out from under, what I did, what it took for me to not drink the next day. థ్యాంక్ యూ. సో దీనికి జవాబు ఇలా ఇచ్చారండి, పుస్తకంలో కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అని ముఖ్యంగా మన ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చెప్పాలండి. కొత్త మిత్రుడు వచ్చినప్పుడు మీటింగ్ లోకి మనం సోబర్ అయ్యి మనం ఎలా సోబర్ అయ్యామో చెప్పాలి. మనం ఎంత తాగామో అని వినడానికి రాలేదు, ఎలా తాగామో అని, ఎక్కడెక్కడ పడ్డామో అని. ఎందుకు వచ్చాడు మీటింగ్ దగ్గరికి అంటే లోపల బాధ ఉంది, ఆ వ్యక్తికి నొప్పి ఉంది. ఆ నొప్పి నుంచి మీరు ఎలా బయటపడతారు అన్నది చెప్పాలి. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటో చెప్పాలి. మీ జీవితాన్ని మీరు నడుపుకోవటం ఆపాలి, ఆపితేనే దీని నుంచి బయటపడగలుగుతారు. ఆ సెల్ఫ్ తోటి పరిస్థితులు మార్చుకోవటం ఆపాలి అన్నది మీరు వాళ్ళకి చెప్పాలి. నేను ఎలా ఈ నొప్పి నుంచి బయటపడ్డాను, మళ్ళీ తాగక్కర్లేకుండా అన్నది చెప్పాలి అని చెప్తున్నాను. Okay, there's only one hand raised. I thought there were two before. Please forgive me, please re-raise your hand if you want to ask question. But Kumar, please go ahead. Kumar garu, meer prashna adagachcha. నా పేరు కుమార్. నేను ఒక తాగుబోతు. భగవంతుంది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మిత్రుల సహకారం. ఈరోజు ఆ మొదటి చుక్కకు దూరంగా ఉన్నాను. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, మొదటి చుక్కకు దూరంగా ఉన్నాను కానీ ఇంకా నరకం ఇంకా మరీ ఎక్కువగా ఉంది, పెయిన్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది. బట్ అంటే ఈ స్పిరిచువల్ టూల్స్ అనే వాటిని గురించి నేను కూడా విన్నాను మీటింగ్స్ లో. అవి ఒకసారి ట్రిగర్ ఎవరన్నా అవతల మనిషి చేసినప్పుడు కోపం వచ్చేస్తుంది, కొట్టాలనిపిస్తుంది, తిట్టాలనిపిస్తుంది. అంటే సో ఎట్లా దాన్ని, అదొకటి. ప్లస్ అది ఒక ప్రశ్న. రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆ ఫెన్స్ పైన కూర్చొని ఉండడం, ఆ రిజర్వేషన్స్ అనేది విన్నాను. ఇంతకు ముందు కూడా నాకు వీటి గురించి నేను విన్నాను. బట్ అవి అంటే జనరల్ గా అది నేను ఎలా పెట్టుకుంటున్నాను అనేది నాకు అర్థం కావడం లేదు. నేను ఏ విధంగా రిజర్వేషన్స్ పెట్టుకుంటున్నాను, ఏ విధంగా ఫెన్స్ పైన కూర్చొని ఉంటున్నాను అనేది నాకు అర్థం కావడం లేదు. సో టైం రెస్ట్రిక్షన్ వల్ల రెండు కలిపి క్లుప్తంగా అడుగుతాను. మీ రెండు ప్రశ్నలకి ఒకటే ఆన్సర్ ఉంటుంది. అంటే మెయిన్ గా మీరు ఆ బాధ నుంచి ఎలా బయటపడాలి అన్నది నాకు అర్థమైంది. అంతేలేండి. అంతేనా అండి? అంతేలేనా? క్లుప్తంగా పెడితే. So his question is, he's been sober for a while, but he's suffering from a lot of pain. He doesn't know how to get out of that pain. And he also asked about reservations. So he is not sure what reservations he has, or if he's really on the fence or not. Get to know how to. So that's the question. How does he get out of the pain? Did you hear me?
Brad, how does he get out of the pain? Yeah. Okay, cool. You kind of broke up there for a second. So, my experience has always been that life on life's terms is not always going to be easy. Like nobody in Alcoholics Anonymous ever told me that with sobriety, life was going to get easier. Like nobody ever told me that. And thank goodness they never did, because I probably wouldn't still be in it if that was my expectation. And so for me, it's understanding today on how to deal with those situations differently, right? So there are going to be tough times. There's going to be times that we all struggle. I know that in my sobriety, I've had some times where I've gone completely broke again. I've had times that long-term relationships have walked away. I had a previous relationship where after 7 years, I came home to her packing all of her stuff and leaving. And, I had at the time some sobriety under my belt. And the reality was it was a year and a half, 2 years of just pain and misery for me. And every single day I reached out to you guys. And every single day I continued to do the things that I knew worked in the past, the prayer and meditation, picking up the phone, reading portions out of the big book of Alcoholics Anonymous and attending meetings. And so for me, it becomes really important that we get in the book, it talks about redoubling our efforts, right? When those situations arise, we redouble our efforts, which means I'm gonna have to put in twice as much work a lot of those times in order to overcome that. So that would be my suggestion, is reach out to other people that we know have similar experiences and can identify, and how did they, same thing as a first step, right? How did they get out from under? What does that look like? Because all I have today is my experience, strength, and hope. That's what I have. And that's what I have to offer you guys. So that would be my suggestion. Thank you. So life on life terms అంటే లైఫ్ ఎలా నడుస్తుందో దాని ప్రకారమే మనం అంగీకారంతో నడవాలి. దాని అర్థం అది. సొబ్రైటీ అంటే ఏదో పువ్వుల పట్టు కింద ఉండదు, చాలా కష్టాలు ఉంటాయి సొబ్రైటీలో కూడా. నాకు అదే నేర్పించారు, ఏదో జీవితం మొత్తం అంతా పూలు పట్టు అయిపోదని. నేను దేవునికి కృతజ్ఞుడిని అలా నేర్పించారు కాబట్టి. ఎందుకంటే మొత్తం సొబ్రైటీలోనే మొత్తం డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకున్నాను. సొబ్రైటీలోనే 7 ఏళ్ళు కలిసి ఉన్న అమ్మాయి నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. నాకు చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది. రోజు ఏం చేస్తానంటే ప్రేయర్, చదవటం, ముఖ్యంగా ఇతర మెంబర్స్ టచ్ లో ఉండటం, తాగుబోతనం పడ్డం, అలాగే అలా మెంబర్స్, మంచి మెంబర్స్ తోటి ఓకే. Sorry, I got cut there. Can you guys hear me? Can somebody? We can now, yeah. Yeah, okay. Sorry, there was a disconnection there. I think we'll close the meeting. Anybody would like to read the traditions?